शुभ संध्या। मैं डॉक्टर नितीक्षा शर्मा इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी IFPH के हिंदी सत्र के 556वें दिन पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन कर रही है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में आयोजित किया जाता है, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ ज्ञान साझा करना और आपसी सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज की बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। मैं डॉक्टर नितीक्षा शर्मा आप सभी का पुण्य स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सबों को आज के वक्ता का परिचय देती हूँ। आज की वक्ता डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल जी इंडिया टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट कोलकाता, इंडिया से नोबल अवार्ड प्राप्त करता होम्योपैथिक डॉक्टर, सभी बीमारियों का इलाज ऑनलाइन कंसल्टेशन भी क्लिनिक के अलावा पूरे विश्व में उपलब्ध है। उनके लेक्चर उडेमी पर भी लाइव हैं। उनके व्लॉग वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं जो कि है www.गरिमाblog.com। डॉक्टर गरिमा RK हॉस्पिटल में होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। SCPH, SCPH प्लस PG NAHI स्किन स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर जया मलेशिया से प्राप्त किया है। आज के वेबिनार में डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल जी हमारे बीच स्किन रोग, सोरियासिस और होम्योपैथी पर चर्चा करेंगी। अब मैं अपनी मुख्य अतिथि से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सभी को मेरा नमस्कार। और दिवाली आने वाली है, इसलिए सभी को हैप्पी दिवाली। और सबसे पहले मैं IFPH को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊं। तो इनके CEO और सभी टीम को मेरा थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सोरायसिस और होम्योपैथी के बारे में। ये विजिबिलिटी आ रही है या मैं स्लाइड प्रेजेंटेशन से हटाऊं सभी को? दिख रही है मैम, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके। सबसे पहले यस हम मैम, विजिबल है। हाँ, एक्चुअली ये जैसे साइड वाली आ रही है ना, तो मुझे वो लग रहा है कि विजिबिलिटी नहीं आ रही होगी। सबसे पहले हम जानेंगे सोरायसिस है क्या। तो एबनॉर्मल, एक्सेसिव और रैपिड ग्रोथ होना एपिडर्मल लेयर का, मींस स्किन की सबसे बाहरी सतह होती है एपिडर्मिस। उसमें यदि रिपीटेड और बहुत फास्ट ग्रोथ होने लगे तो वो सोरायसिस है, एक ऑटो इम्यून डिसीज है। किसी भी नॉर्मल इंसान में ये बाहर की जो लेयर है एपिडर्मिस, उसकी जो स्किन सेल्स हैं वो 28 से 30 दिन में, सॉरी कुछ कह रहे हैं आप? मुझे किसी की वॉइस आई। शैल आई कंटिन्यू? तो ये जो नॉर्मल स्किन लेयर है, इसकी जो सेल्स हैं वो 28 से 30 दिन में बदलती है, रिप्लेस होती है अपने आप। लेकिन जब सोरायसिस होगा तो ये हर 3 से 5 दिन में रिप्लेस होगी। तो इतने फास्ट रिप्लेसमेंट की वजह से एक इन्फ्लामेशन बना रहेगा और वो सोरायसिस होता है। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट होना, उसके जो केराटिनोसाइट्स है उसका प्री मैच्योर मैच्योरेशन होने लगता है। मतलब जो सेल 28 दिन में मैच्योर होनी चाहिए वो पहले ही 3 से 5 दिन में ही मैच्योर होके सेल को रिप्लेस करती है। तो फास्ट रिप्लेसमेंट की वजह से, जल्दी जल्दी उस सतह के बदलने की वजह से बीमारी हो जाना, वो कहलाता है सोरायसिस। अब ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून का मतलब है हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है,
वो खुद की ही नॉर्मल सेल्स को खाने लगता है, उसे एनगल्फ करता है या उसे डिस्ट्रॉय करता है। हेल्दी सेल्स यदि खत्म होने लगती हैं तो डिसीजेस डेवलप होती हैं, वो कहलाती है ऑटो इम्यून डिसीज। लॉन्ग लास्टिंग है सोरायसिस का, एज सच अदर पैथीज में कोई इलाज नहीं है, बट होम्योपैथी इसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकती है। हम इसे क्योर्ड केस के द्वारा भी समझेंगे। एबनॉर्मल पैचेस ऑन स्किन, आप देख सकते हैं इसमें ये पैचेस बने हैं, कहीं रेड कलर के होते हैं, किसी में थोड़ा जो बहुत ज्यादा गोरा इंसान होगा उसमें पिंक पर्पलिश भी दिखते हैं। स्किन बिकम्स ड्राई, इची एंड स्केली। खुजली बहुत ज्यादा होती है इसमें, मीन्स पेशेंट लिटरली आते हैं कि मैम कंघी से खुजा रहे हैं, कोई लोहे की झरिया से, किसी सलाख से खुजा रहा है। इतनी सिवियर इचिंग है, क्योंकि इन्फ्लामेशन सिवियर है, इस वजह से इचिंग भी ज्यादा होती है। स्केली होता है, स्केली स्केल्स टाइप बनती, सिल्वरी व्हाइट कलर की। आप ये देख रहे होंगे कि व्हाइट कलर का व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं। एग्जैक्टली रेडनेस तो स्टार्टिंग फेज होती है, सिल्वरी व्हाइट होना ये सोरायसिस की लास्ट स्टेज पे जाता है। इट वेरीज फ्रॉम स्मॉल लोकलाइज्ड पैच टू द कंप्लीट कवरेज ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली एक दो पैच पे पेशेंट आता ही नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, बहुत रेयर केसेस देखने मिलते हैं। जब बहुत कुछ बॉडी पे कवर कर चुका होता है तभी पेशेंट होम्योपैथ्स के पास आते हैं, व्हाट आई हैव सीन। नाउ टाइप्स ऑफ सोराइसिस। सबसे पहला है प्लाक सोरियासिस, सेकेंड इज इरिथ्रोडर्मिक, थर्ड गटेट सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस एंड पस्चुलर सोराइसिस। इसमें जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है वो है प्लाक। मैक्सिमम केसेस इसी के ही देखने मिलते हैं, बाकी चार वैरायटी बहुत रेयर हैं, और इसके अलावा कुछ और रेयर तीन वैरायटीज हमें देखने मिलेंगी। एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है प्लाक सोराइसिस, इसका दूसरा नाम है क्रॉनिक स्टेशनरी सोराइसिस या सोराइसिस वल्गैरिस। तो ये बहुत कॉमन है, 90% सोराइसिस यही देखने मिलता है हमें। ये आप देख रहे हैं, जैसे ये सिल्वरी व्हाइट स्केल होना मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये, है ना। रेज्ड एरिया ऑफ इन्फ्लेम्ड स्किन कवर्ड विथ सिल्वरी व्हाइट स्केली स्किन, ये है रेज्ड एरिया। स्किन से हटके ऊपर की तरफ रेडनेस रहेगी, इन्फ्लामेशन रहेगा, एक अलग से स्किन उठेगी और उस पे व्हाइटनेस आएगी, स्केल्स बनेंगी। मेनली ये एक्सटेंशन सरफेस में ज्यादा देखने मिलता है बजाय फ्लेक्सुरल के। एक्सटेंशन सरफेस क्या होती है, जैसे एल्बो, कोहनी के पीछे का हिस्सा ये जो एक्सटेंड हो सकता है, नीज एक्सटेंड हो सकते हैं, ऊपरी सतह जो एक्सटेंसर सरफेस है, स्कैल्प और बैक पीठ पे देखने मिलता है। नेक्स्ट वेराइटी है पस्चुलर सोराइसिस। पस्चुलर वाला नॉन इन्फेक्शियस है इसका पस, ये कभी ऐसा नहीं है कि इसका पस दूसरी जगह लगेगा तो फैलेगा, जबकि एक्जिमा कंटेजियस भी हो जाता है, रिंगवर्म बहुत ज्यादा कंटेजियस है, लेकिन पस्चुलर सोराइसिस कंटेजियस नहीं है। रेज्ड बम्प्स विद पस्ट्यूल्स, ये एरिया आपको दिख रहा है रेज्ड है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है और पस भरा हुआ है अंदर। रेडनेस है तो ऑब्वियस सी बात है जहां भी इन्फ्लामेशन होगा टेंडर होगा, टेंडर मीन्स जरा सा भी टच करेंगे तो वो एरिया पेनफुल होगा। इसके कॉमन सिम्टम सारे इन्फ्लामेशन के हैं, रेडनेस रहेगी ही, पेन रहेगा, इचिंग आएगी, ये तीन सिम्टम बहुत कॉमन है, और स्केली रहेगा। अब वो व्हाइट स्केली रहता है कुछ में पस्चुलर हो गया जैसे इसमें। नेक्स्ट वैरायटी है इनवर्स सोराइसिस। इनवर्स या इसका नाम है फ्लेक्सुरल, ये एक ऐसा सोराइसिस है जो फ्लेक्सुरल एरिया में रहेगा, ये एक्सटेंसर सरफेस ना कवर करके अंदर की सरफेस फ्लेक्सुरल एरिया को कवर करता है, जैसे स्किन फोल्ड्स हो गए, जेनाइटल्स हो गए, थाइज हो गए, थाइज में ग्रोइन में वो एरिया फ्लेक्शन का एरिया होता है, आर्मपिट्स हो गया, है ना, ओवरवेट एब्डोमिनल फोल्ड्स अंडर ब्रेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन वहां पर एक्जिमा भी कॉमन होता है। तो एक्जिमा और सोराइसिस में क्या डिफरेंस है उसे हम डीडी में जरूर देखेंगे। बिटवीन बटक्स, इसका जो पैच होगा वो बहुत स्मूथ इन्फ्लेम्ड पैच होगा, और अक्सर कर गर्मी में हीट की वजह से
ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से ये एग्रावेट होता है। नेक्स्ट वैरायटी है गटेट सोराइसिस। ये ओवरऑल बॉडी में ज्यादा देखने मिलता है, ट्रंक, लिम्स, स्कैल्प इसको कवर करता है। और ये जो बाकी वैरायटीज है ना प्लाक के अलावा, तो वो सारी 10% के अंदर आती है और बहुत रेयर केसेस हैं इन सारी वैरायटीज के। स्मॉल स्केली रेड और पिंक, आपको दिख भी रहा होगा ये इमेज पे, ये रेड है, उस पे ड्रॉपलेट रेड या पिंक ड्रॉपलेट है, जिसपे व्हाइट हल्की सी सिल्वरी आपको स्केल दिख रही है। तो इस तरह के जो ड्रॉपलेट्स बनेंगे, पैप्यूल्स या लीजन बनते हैं, तो ये गटेट वैरायटी है। ये अक्सर कर बच्चों में या फिर यंग एडल्ट्स में देखने मिलता है। एंड लास्ट वैरायटी है इरिथ्रोडर्मिक। ये एक ऐसी वैरायटी है जो प्लाक सोराइसिस का एक्साजर्बेशन पार्ट है। यदि प्लाक सोराइसिस बढ़ जाए, बहुत रिकरेंट हो, तो ये इरिथ्रोडर्मिक में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें ये ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को कवर करता है। साथ ही साथ ये फेटल हो सकता है। इसके फेटल होने का रीजन, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन जब भी होगा बॉडी में, तो उस वजह से बॉडी की एबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो टेम्परेचर रेगुलेट कर पाए। टेम्परेचर का रेगुलेशन यदि नहीं हो पाया तो ये फेटल कंडीशन में जा सकता है। इन्फ्लामेशन एंड एक्सपोलेशन ऑफ स्किन विथ सीवियर ड्राइनेस, इचिंग, स्वेलिंग एंड पेन, इसमें भी वही सारी चीजें मिलेंगी। इसमें एक्सपोलिएशन ज्यादा रहता है, पाउडरी फॉर्म ज्यादा झड़ता है। तो ये हो गई इसकी 5 वेराइटीज जो मेन वेराइटी हैं। तो 90% तो कवर करता है प्लाक, रेस्ट 10% में ये वेराइटीज हैं। इसके अलावा हैं कुछ 3 वेराइटीज और, जैसे नैपकिन सोराइसिस, माउथ सोराइसिस एंड सेबोरिक सोराइसिस। तो नैपकिन सोराइसिस बच्चों में होगा, ऑब्वियस ही बात है, 2 साल के अंदर के बच्चों में होगा, नैपकिन एरिया में होगा। और ये जो नैपकिन एरिया कवर करता है, ये धीरे धीरे कई बार एक्सटेंड कर जाता है थाइस तक, लेग्स तक। तो डाइपर का जो एरिया होता है, वहां पर जो भी इन्फ्लामेशन होगा वो नैपकिन सोराइसिस में जाता है। इसमें भी लाल लाल ये रेड पैप्यूल्स बने हैं इसमें, इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं। सिल्वरी स्केल्स इनमें भी बनेगी, बच्चों में भी, इस इमेज में भी आपको दिख रहा है। माउथ सोराइसिस बहुत रेयर है, रेयरेस्ट है इवन, लेकिन ये ओरल म्यूकोजा भी अंदर कवर करता है। और टंग होगी जब इसकी फिशर्ड होगी, एकदम कटी फटी सी बिल्कुल, और उसमें भी स्केल्स बनती है। सिबोरिक, सिबोरिक द लास्ट वन, ये जहां भी सिबेशियस ग्लैंड या ऑयली स्किन रहेगी उस एरिया को कवर करता है, जहां भी सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा है, जैसे स्कैल्प हो गया, फोरहेड हो गया, ये नोज के जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स ऑफ माउथ है, चेस्ट है, स्टर्नम एरिया है, इन जगह पर जहां हेयर है या सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो इसमें भी रेड प्लाग बनेगा, ग्रीसी स्केल्स रहेंगी। तो ये इस तरह से सारी वेराइटीज हुई। अब हम बात करते हैं कॉजेस की। तो एज सच पैथोलॉजिकल कॉज ये है जेनेटिक, ऑब्वियसली किसी की फैमिली हिस्ट्री में यदि सोराइसिस है, फादर को, ग्रैंडफादर को, मदर को, ग्रैंड मदर को, तो बच्चों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइफ स्टाइल में बात करें तो लाइफ स्टाइल ऐसी है कि सीजनल चेंजेस हो गए, क्लाइमेट चेंजेस हो गए, उसकी वजह से होता है। हीट में किसी को समर में ज्यादा तकलीफ है, इचिंग वाला पार्ट है जो, वो इचिंग विंटर में ज्यादा इचिंग होगी, लेकिन जैसे फ्लेक्सुरल हमने पढ़ा था वो हीट में या समर में ज्यादा होगा। अल्कोहल, सिगरेट, ये भी एक कॉज में आता है। नेक्स्ट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट ऐसी स्टेट है जहां पर इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इम्पेयर्ड हो चुका है, क्रोनिक डिसीजेस बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल एसएलई हो, किसी तरह की ऑटो इम्यून डिसीज हो, एड्स हो, या फिर और भी किसी तरह की कैंसर हो। इन सारे केसेस में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में सोराइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी तरह का पोस्ट इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सर्जरी, कट या स्क्रैप, इसके बाद भी सोराइसिस डेवलप हो सकता है।
एब्यूज ऑफ सम मेडिकेशंस, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मेडिसिन कुछ यूज हो जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो, एंटी मलेरियल या एंटीबायोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर्स, इन सब के अब्यूज की वजह से, रिपीटेड बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से, या ड्रग इंड्यूस्ड सोराइसिस भी डेवलप हो सकता है। हम बात करें इमोशनल कॉज की, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। स्किन का काम है कम्युनिकेट करना, तो जहां कम्युनिकेशन टूटेगा वहां सोराइसिस होगा। एक्जिमा एंड सोराइसिस, इन दो को हम समझेंगे। एक्जिमा में फियर ऑफ सेपरेशन है, किसी अपने को खोने का डर, लेकिन जहां उस अपने को खो दिया वहां डेवलप होता है सोराइसिस, कंप्लीट डिटैचमेंट जहां हो चुका है। एक एग्जांपल अलग तरह से समझाती हूँ कि व्हाट इज इमोशनल पैथोलॉजी। तो लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई करना, बॉडी को ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन लाइफ देता है, यदि ऑक्सीजन ना मिले, लाइफ इम्पेंड होगी, तो फियर ऑफ डेथ आएगा। तो जैसे एक, अब इसको इमोशनली हम जोड़े, ये तो फिजिकल हुआ, फिजियोलॉजिकल। इमोशनली जोड़े तो एकदम से शेर आ गया, अचानक से शॉक लगेगा किसी को भी, अरे अरे बाप रे ये क्या हो गया, मरने वाला हूं, मैं तो मरने वाला हूँ। दैट फियर ऑफ डेथ लीड्स टू किसी भी तरह की लंग डिसीज, लंग कार्सिनोमा हो सकता है, एकदम सडन निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, व्हाटएवर, जो भी डिसीज डेवलप हो रही है लंग्स रिलेटेड, वो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ शॉक। उसकी इंटेंसिटी, उस शॉक की जो इंटेंसिटी है वो मैटर करती है कि वो उस इंसान में क्या डेवलप कर रही है, क्या वो उस इंसान उस चीज के लिए ससेप्टेबल है या नहीं। सेंसिटिविटी भी मैटर करती है। बट इमोशनल कॉज लंग्स डिसीज का फियर ऑफ डेथ होगा, क्यों? क्योंकि उसका जो काम है कि लाइफ देना, उसका ऑपोजिट ही हर चीज को कॉज कर सकता है इमोशनल लेवल पर। सिमिलरली स्किन का काम है कम्युनिकेट करना, एक कम्युनिकेशन है ये। तो कम्युनिकेशन में जहां फियर रहेगा वो एक्जिमा डेवलप करेगा, और जहां कंप्लीट डिटैचमेंट आया वो सोराइसिस डेवलप करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो एक्जिमा जो है वो, सॉरी, एक्जिमा जो है फ्लेक्सुरल एरिया में होता है, जैसे एल्बो, एल्बो के अंदर के एरिया में एक्जिमा होगा। सोराइसिस जो होगा एल्बो के बाहर एरिया में होता है, एक्सटेंसर सरफेस में। एक्जिमा में इचिंग होती है, वो अक्सर नाइट में होती है, और सोराइसिस में जो इचिंग है उसके साथ बर्निंग होगी, कट्स लगेंगे, डीप क्रैक्स होंगे, स्केलिंग होगी। एक्जिमा ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पर नहीं है, जबकि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है। सोराइसिस में सिल्वरी व्हाइट स्केल्स बनती हैं, मतलब आपके पास उतनी सिवियरिटी पे केस आता है तो बनती है, वो 100% है कि सिवियरिटी पे जाना ही जाना है। लेकिन एक्जिमा में ऐसा कुछ नहीं होता है। सोराइसिस में शेडिंग होती है कि वो जो पपड़ी है वो झड़ के एक पाउडर फॉर्म आपको दिखेगा अभी कि हाँ पाउडर जैसा कुछ झड़ रहा है, जबकि एक्जिमा में ऐसा नहीं होता। रिंगवर्म से कंपेयर करें, आप देख रहे होंगे ये सर्कुलर पैच बन रहा है। रिंगवर्म ऐसे ही है, छोटे पैच बन सकते हैं, छोटे पैच बन सकते हैं, बड़े पैच बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े भी, थाइज ग्रोइन एरिया में। और ये एक फंगल इन्फेक्शन है, जबकि सोराइसिस फंगल इन्फेक्शन नहीं है, वो ऑटो इम्यून डिसीज है उसमें। और ये रिंगवर्म जो है कंटेजियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली स्प्रेड होता है, किसी का टॉवल यूज कर लिया तो भी स्प्रेड हो जाएगा, और सोराइसिस ऐसा नहीं होता। चलिए अब हम एक केस को देखते हैं जो हमारा क्योर्ड केस है सोराइसिस का, उसको डिस्कस करते हैं। फीमेल एज 23 ईयर्स सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस। शादी को इनके मुश्किल से 1 साल हुआ था, और इन्हें 6 महीने, नहीं 1 साल नहीं, सॉरी, शादी 3 साल पहले हुई थी, 20 साल की एज में इनकी शादी हो गई थी, और उसके बाद इन्हें शादी के 1 साल बाद ही सोराइसिस डेवलप हो गया था। थाइज में था, लेग्स में था, हैंड्स, फेस, नेक, कुछ हद तक अंडर ब्रेस्ट एरिया भी कवर्ड था। मतलब ओवरऑल एक बॉडी में देखें तो पूरा ही सोराइसिस डेवलप था। लेकिन स्टार्टिंग इनकी जो हुई थी नीचे पैरों से, थाइस से हुई थी, और अपवर्ड्स आई, लेटर ऑन लेग्स में गया।
ईचिंग बहुत ज्यादा थी और रेडनेस लीड्स टू स्केलिंग, स्केलिंग के लेवल पर, मतलब पेशेंट जब आया था तब उनकी स्केलिंग होने लगी थी, सिल्वरी वाइट स्केल थी, ये इमेज में जैसा दिख रहा है इस टाइप की थाइज और लेग्स कवर्ड थे उनके, और इतनी इचिंग थी कि ये कुछ कोम वगैरह लेकर पूरे दिन खुजलाती रहती थी, और उसके बाद बर्निंग होती थी, वो क्रैक होता था एरिया और उस जगह पे ब्लीडिंग भी होती थी। 2 साल से था इसलिए हमें टेम्परेचर का भी पता है कि हाँ इन्हें एग्रावेट समर में ज्यादा करता था, और जब भी मीठा खाती थी इन्हें प्रॉब्लम होती थी। स्टिल इनकी डिजायर हमेशा स्वीट्स रही है, हमेशा इन्हें मतलब मीठा एग्रावेट भी कर रहा है और मीठा पसंद भी है। मीठा पसंद था, सार खट्टा पसंद था, और स्वीट डिसएग्रीज। थर्स्टी, पेशेंट को प्यास बहुत लगती थी, और पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज ऑन होल बॉडी, पूरी बॉडी में पसीना बहुत आता था, गर्मी सहन ही नहीं होती थी एग्जैक्टली। थर्मल्स में हॉट है, इन्हें बिल्कुल कूलर, जहां लोगों को कूलर या फैन की जरूरत होगी वहां इन्हें कूलर और एसी चाहिए, इतनी हॉट टेम्परामेंट थी। ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग, ये एक ऐसा ड्रीम था उनका कि इन्हें बचपन से आता था कि कई बार सपने में ये गिर रही हैं। सेंसिटिव टू टाइट क्लोथिंग, जरा सा भी टाइटनेस गले में बर्दाश्त, गर्दन में बर्दाश्त नहीं होती थी, ज्वेलरी भी है वियर नहीं कर पाती थी। मेंटल जनरल्स की बात करें तो चाइल्डहुड वाज ऑसम, बहुत ज्यादा लाडली रही हैं अपने घर में, अपने परिवार में, बहुत लाडली बच्ची रही हैं, हाईली डिमांडिंग रही हैं, इनने जो चाहा वो पूरा हुआ है, कि मुंह से बोला ये चाहिए और वो आ जाता था। एक्सट्रोवर्ट, बहुत जल्दी दोस्त बना लेना, बहुत ज्यादा बातूनी, बहुत, हम मतलब जो केस मेरा शायद 1.5 घंटे में होता, इनके साथ केस लेने में मुझे 3 घंटा लगे, बिकॉज नॉन स्टॉप बोलना। बट एक फुलिश टॉक थी, मतलब आपने सवाल कुछ किया, एक तो कंसंट्रेशन बहुत डेफिशिएंट था, कि जो भी सवाल किया उसको एक बार में वो समझ नहीं पा रही, 2 बार मुझे उस क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ रहा था। ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। और पेशेंट उस क्वेश्चन को पहले रिपीट करता, मैंने यदि पूछा आपको प्यास लगती है या पानी पीने की आदत बना ली है आपने, आप इतना जो पानी पीते हो तो आदत बना ली है, क्या मैम फिर से बोलिए, अगेन रिपीट किया मैंने, बोली मैंने पानी पीने की आदत बना ली या प्यास लगती है, मैम प्यास लगती है, गला सूखता है मेरा। इट्स लाइक कि एक उनका खुद का कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट था, समझ नहीं पा रही थी, रिपीट करना, कभी कोई फिजिशियन कोई डॉक्टर क्वेश्चन पूछे तो वो वापस रिपीट करके आंसर देना, प्लस फुलिश आंसर। बचपन में खेलना पसंद था, डिलीजेंट थी, बट 10th फेल, एम्बेरसमेंट था उस चीज का कि हाँ मैं 10वीं में फेल हुई हूँ, इस चीज का एम्बेरसमेंट रहा है। कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट, फॉरगेटफुल, वीक मेमोरी, इन्हें अब याद कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा बचपन का जो भी पूछा गया वो बहुत अच्छे से इन्हें याद भी नहीं था। डल इन इंटेलेक्ट, पंक्चुअल, अपनी टाइम से आ जाना, जब भी अपॉइंटमेंट रहे टाइम से रहती थी। इरिटेबल, चिड़चिड़ी, जिद्दी बहुत ज्यादा, जरा सी बात में गुस्सा होना, चीजें तोड़ने फेंकने की आदत बहुत ज्यादा थी गुस्से में। इनके फादर की हिस्ट्री में देखें तो अल्कोहलिक थे, मदर से बहुत अटैचमेंट था। ब्रेक्स रिलेशन इन एंगर, गुस्से में रिश्ते तोड़ देने की आदत थी। हाईली डिमांडिंग एंड मनी माइंडेड, बहुत ज्यादा पैसा पकड़ने की आदत थी, मतलब हस्बैंड कहीं एक्स्ट्रा खर्चा ना कर दे ससुराल में, उन्हें उस चीज का भी कैलकुलेशन दिमाग में रहता था कि पैसे बचाने हैं बस कैसे भी। विनिंग कंपल्शन, हर चीज में जीतना पसंद है। स्टेज डेयरिंग, ये हिस्ट्री उन्होंने दी थी, बट स्टेज डेयरिंग उतना जितना रट के वो जवाब दे सकती थी, कोई डिबेट हुआ या कुछ हुआ तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, यदि उनको एक कविता रटा दी गई है वो रट ली है तो उतना जाके वो बोल देंगी। कंफ्यूजन, कोई डिसीजन लेना हो तो वो ले नहीं पाती। नो थॉट प्रोसेस ऑफ ओन, ऑलवेज डज व्हाट हस्बैंड सेज, मदर फादर और हस्बैंड टेक्स डिसीजन फॉर मी। घर में खाना क्या बनना है, 4 मेहमान आ रहे हैं, घर में खाना क्या बनना है वो उसका भी डिसीजन नहीं ले पाती थी। उनके मायके वाले भी आ रहे हैं यदि, और उन्हें पता है कि सब्जियां क्या पसंद है, लेकिन वो उस चीज का डिसीजन नहीं ले पाती थी। उनका था सास बताएंगी, हस्बैंड बता दे क्या बनना है, जो बता दो वो बन जाएगा, पर अपना दिमाग यूज नहीं करना।
शादी से पहले उन्हें एक कंफ्यूजन था, एक बंदे से उनका अफेयर था जो कि सेक्रेटरी था ऑफिस में, और एक प्रपोजल आया था जो कि मेडिकल शॉप में था जिनसे इनकी शादी हुई है। उसमें भी ये अपना कैलकुलेटिव मतलब माइंड यूज करने की कोशिश कर रही थी कि मैं किसे चुनूं। मीन्स लव वाज नॉट द प्रायोरिटी, प्यार प्रायोरिटी नहीं था कि जिस बंदे से अफेयर है उससे शादी करनी। उनके लिए ये था कि पैसा कहाँ सही है, कहाँ मुझे चुनना चाहिए। मनी माइंडेड इतनी थी। रूटीनिस्ट लाइफ, लाइफ में एक भी फेर बदल उन्हें पसंद नहीं। यदि सुबह से शाम तक का रूटीन उनका डिसाइड है कि सुबह उठ के नहाना, खाना बनाना, घर में झाड़ू पोछा बर्तन, ये शाम को इतना काम, बस। यदि उनको अचानक से बोल दिया जाए कि आज पार्टी में जाना है, वो बहुत ज्यादा परेशान, अरे रूटीन गड़बड़ हो गया, शाम का खाना कैसे करेंगे, शाम का ये काम कैसे होगा। तो एक रूटीन में लाइफ जब तक है तब तक ठीक है, जरा भी रूटीन से लाइफ बिगड़ी उन्हें पसंद नहीं आता था। फियर ऑफ डार्क, बीइंग परस्यूड, ऐसा लगता था कोई पीछा कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है, मतलब हमेशा हर वक्त पीछे पलट कर देखना कहीं कोई आया है क्या। एक डर, एक घबराहट, बहुत डरपोक, बहुत टिमिड, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, लाफ्स इन फाइटिंग, लाफ्स इन एंगर। एक रूब्रिक है लाफिंग कॉजलेस, लाफिंग इमोडरेटली, तो ये उसके अंदर आता है कि कोई वजह ना हो तब भी हंसना। जहां नहीं हंसना, लाफ्स ओवर सीरियस मैटर, मतलब जहां नहीं हंसना है वहां भी हंसना। रिवेंजफुल रही है, किसी ने एक दो बातें सुनाई तो ये चार सुना देती है, बदला तुरंत लेना। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, रिवेंजफुल, मनी माइंडेड एंड टॉकेटिव, बातूनी बहुत ज्यादा। एंजाइटी और न्यू वर्क, कोई नया काम दे तो घबराहट होती है, एज कहा भी आपको कि रूटीनिस्ट हैं, एक ही लाइफ इन्हें बर्दाश्त होती है। गुस्सा बहुत ज्यादा, बीइंग डोमिनेटेड बाय फैमिली, फैमिली के द्वारा डोमिनेट की गई। इन्हें लगता है कि इनकी कोई तारीफ नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, जबकि हस्बैंड उनके साथ आए थे, उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया, बट वो फील ही नहीं कर पाती। लव्स अनकंट्रोलेबल, टिमिड, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर डिसीजन, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, इनको कंसीव करना था और सोराइसिस था। शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ये चाहे तो वक्त दे सकती थी कि कंसीव करना जरूरी नहीं है, बट इनके दिमाग में था मैम सोराइसिस तो आप छोड़ो, बस ये बता दो कि मैं बच्चा यदि कंसीव करती हूँ उसे ना हो जाए, मेरा तो जो है वो छोड़ो। मतलब दिमाग में इस चीज को वो क्लियर नहीं कर पा रही कि खुद की बीमारी ठीक होना जरूरी है या नहीं। आप एक न्यू लाइफ लाने तैयार हो, लेकिन, और वो भी कोई फैमिली प्रेशर नहीं था कि हस्बैंड प्रेशर दे रहे हो या आप सास ससुर दे रहे हो, कोई प्रेशर नहीं। इनको खुद को ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी खुद की हेल्थ प्रायोरिटी है या एक बेबी लाना प्रायोरिटी है। तो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, क्लिंगिंग, एक पिलो है इनका, उसी के साथ क्लिंगिंग, कि वो जहां जाएंगी, मायके जाएंगी, कहीं घूमने भी जाएंगी, वो पिलो साथ जरूर जाएगा। स्लो बट टॉकेटिव एंड डिजायर्स मोर देन शी नीड्स, जितना चाहिए उससे ज्यादा खरीदने की आदत है। कभी मार्केट जाएंगे तो 1 किलो सेब चाहिए तो ये 5 किलो जरूर लाएंगे, भले वो सड़ जाए फिक जाए, लेकिन डिजायर्स मोर देन शी नीड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनालिसिस। हम केस का एनालिसिस करते हैं कि इनको आखिर हमने मेडिसिन जो दी वो किस बेस पे दी। वापस स्लाइड्स बैक करती हूँ। इसमें रूब्रिक के बेस पे ना जाते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी गई, एक ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के। लास्ट जो मैंने लेक्चर दिया था उस पे बाइपोलर पे, वो रूब्रिक बेस्ड था, इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। तो पेशेंट में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जैसे नो थॉट प्रोसेस ऑफ ओन, डिपेंडेंसी है डिसीजन के लिए, इररिजोल्यूट है, खुद का कोई डिसीजन ही नहीं है, सेल्फ डाउट है कि मैं पता नहीं सही करूंगी नहीं करूंगी, कैसा रहेगा, नई सिचुएशन का फियर है, आउट ऑफ रूटीन नहीं रह सकती। और हर एक चीज उन्होंने कंफर्म की है ड्यूरिंग केस टेकिंग। मैंने एक एक सवाल जो भी किया, यदि मैंने पूछा आपका बचपन कैसा था, आप बताइए, अच्छा मेरा, मैं बचपन ही पूछ रहा हूँ ना पक्का, मतलब इट्स लाइक दैट कि उनने हर एक चीज अपने कंसल्टेशन में
वापस रिपीट की, कंफर्म की, फिर सोच के धीरे धीरे स्लोली आंसर दिया। विल नहीं थी इनकी कुछ खुद की, टिमिड है, बैशफुल है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और फुलिश बिहेवियर रहा है, बिना बात के हंसना। जहां मैंने पूछा झगड़ा होता घर में, उसमें वो उन्हें हंसी आ रही है। मतलब इट्स लाइक कि उन्हें सेंस ही नहीं है कि वो किस चीज में हंस रही हैं। लर्निंग डिफिकल्ट है, मिसप्लेस्ड है। मिसप्लेस्ड में एक चीज और है इनका, सुबह जैसे 10 बजे इनके हस्बैंड को शॉप खोलने जाना, मेडिकल शॉप में थे, तो उस वक्त खाना बना के खिलाना जरूरी था। 10 बजे वो खाना खा के जाते थे, उनका रूटीन वो था। बट ये खाना नहीं बना पाती थी। इनके लिए था नहीं, पहले पूरे घर की सफाई करनी है, भले हस्बैंड भूखे चले जाएं। तो उन्हें उस चीज की प्रायोरिटी उन्होंने कभी डिसाइड नहीं कर पाई। 3 साल से उनके हस्बैंड 12 बजे आके, स्पेशली दुकान खोलने के बाद 12 बजे 15 मिनट के लिए घर आके खाना खा के जाते, क्योंकि खाना नहीं बनाती है। और उसका रीजन ये है कि क्लीनिंग, साफ सफाई ज्यादा जरूरी है, खाना वगैरह बनता रहे, मतलब प्रायोरिटी डिसाइड नहीं है इनकी। क्लिंगिंग है, तो बराइटा ग्रुप पूरा एक डिसाइड किया। बराइटा में वाई बराइटा सेल्फ, तो बराइटा सेल्फ इज बिकॉज हॉट है, डिजायर मोर देन शी नीड्स, हाईली टॉकेटिव, हॉट, थर्स्टी। इस बेस पे बराइटा सेल्फ ली गई। सो 6 अक्टूबर 2017 में बराइटा सेल्फ 200 का सिंगल डोज दिया। 8 नवंबर फॉलोअप्स पे आई। वन 1 मंथ के बाद नेक और हैंड का 50% रिकवर हो चुका था। क्रैक सबसे पहले इसमें स्केलिंग जाती है, स्केलिंग हटेगी, पाउडरी फॉर्म जो है वो हटेगा, स्केलिंग हटेगी, कट्स और ब्लीडिंग हटेगी, वो नॉर्मलाइज हुआ। और जो स्किन थी वो इन्फ्लेम्ड रही, सिर्फ रेडनेस रह गई। रेडनेस रही, इट मींस पूरा बैक कर गया है। ये हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के थ्रू है। 10/1/18 ऑलमोस्ट 70% नेक हैंड्स का चला गया था। उसके अलावा बाकी बॉडी भी इनकी धीरे धीरे रिकवर हुई, और विद इन बाय अप्रैल वो कंप्लीट क्योर हो चुकी थी। सो दिस इज अबाउट होल केस कि बराइटा सेल्फ 200 सिंगल डोज ने कवर करा। और इसमें हमने कभी बराइटा सेल्फ को रिपीट भी नहीं किया, कोई और मेडिसिन भी एड ऑन नहीं की गई। So this is all about the case. Let's understand Baraita carb. That means Baraita group exactly. Misplaced होती है, misplaced means इन्हें कभी प्रायोरिटी नहीं पता होती है कि हमें क्या करना है, सफाई करना है कि खाना बनाना है, बच्चे को देखना जरूरी है या घूमने जाना जरूरी है। एक पेशेंट आई थी, उनका भी बराइटा मेडिसिन निकली थी। उनके लिए ये था कि बच्चे को स्कूल छोड़ने से ज्यादा उनके लिए उनकी किटी पार्टीज या सुबह से कहीं भी वॉक पे या कहीं घूमने चले जाना ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें मिसप्लेस्ड में देखने मिलती हैं। इनएडेप्टेबल रूटीनिस्ट होते हैं। एक बहुत अच्छा एजुकेटेड सर्जन भी बराइटा हो सकता है। रीजन इज कि बराइटा ऐसा नहीं है कि फुलिश ही रहेगा, बट वो अपनी फील्ड में परफेक्ट रहेगा, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं समझ आता। वो एक परफेक्ट पर्टिकुलर उसमें सर्जरी करता रहेगा, बट बाकी किसी चीज में दिमाग नहीं यूज कर सकता है। टिमिड होता है बराइटा ग्रुप, पुलिश बिहेवियर होता है, बहुत ज्यादा इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्या करें क्या ना करें। कभी जैसे स्पाउस के साथ या पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं तो लगभग सारी हिस्ट्री वो देते हैं, इन्हें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या ओवर कॉन्फिडेंस शो तो करेंगे बट वो फुलिशनेस के साथ अपने आप दिखेगा। जब भी ये केस देंगे तो इनकी बातों में ही फुलिशनेस नजर आ जाएगी। फिजिशियन का कोई क्वेश्चन होगा उसे बार बार रिपीट करेंगे, प्लस रिपीट करने के साथ साथ उसको सोचेंगे समझेंगे, रुक के आंसर देंगे। बहुत स्लोनेस रहेगी उनके आंसर में, और विथ फुलिशनेस रहेगी। हम पूछ कुछ रहे हैं, जवाब कुछ और आते हैं। बार बार मिस्टेक करते हैं, एक ही मिस्टेक बार बार की जाती है। और ये फिक्स्ड जॉब में रहना, मतलब यदि
कोई इंसान क्लर्क है तो क्लर्क ही रहना पसंद करेगा, वो दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि नई चीज आएगी एकदम से घबराहट लाएगी। तो नए काम का इतना फियर होता है, एक चीज में तो सेटल हो गए हैं वो भी बहुत मुश्किल से, तो अब नया चीज इन्हें नहीं चाहिए। कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा, ये करूं वो करूं क्या करूं, किसी ने बता दिया तो ठीक है, अदरवाइज खुद के दम पे डिसीजन लेना इम्पॉसिबल। उसके बावजूद डिफाइंड रहेंगे, अपनी जिद पे अड़ गए तो अड़ गए। एक पेशेंट थी, उनको शादी नहीं करनी था, वर्जन टू मैरिज था, लेकिन रीजन एक, उनकी सिस्टर है, उनकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए और बाद में उनका डिवोर्स हो गया। उनके दिमाग में वही हिस्ट्री एक घर कर गई कि नहीं, उनका तो डिवोर्स हुआ है, मतलब शादी बुरी चीज है तो बुरी ही चीज है, अब नहीं करनी तो नहीं करनी। जबकि बाकी 3 सिस्टर्स भी थी उनकी जो कि हैप्पीली मैरिड थी। दिस इज अगेन मिसप्लेस्ड इन रिलेशनशिप, उन्हें उन मिसप्लेस्ड इन ओपिनियन, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एक के साथ बुरा हुआ दैट डजंट मीन कि सबके साथ होगा। वो एक थॉट प्रोसेस फिक्सिटी रहती है, रिजिडिटी हो जाती है, दैट इज अगेन डिफाइंड भी रहेंगी, उस चीज में पलट के जवाब देना, ऑब्स्टिनेसी रहेगी, लाफिंग कॉजलेस, बिना बात के हंसना, लर्निंग डिफिकल्ट, पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल नहीं रहते, जीरो, एक फील्ड में यदि निकल गए तो निकल गए बहुत मुश्किल से वो पे, और केयरलेस रहेंगे, किसी की केयर नहीं। मॉडर्न गैजेट्स यूज करने में बहुत दिक्कत होगी इन्हें, कि कुछ नया दे दिया जाए हाथ में, नहीं, जो पुराने टाइप का मोबाइल है वो उसी में खुश है, इन्हें कुछ नया करने में मन नहीं होता। तो एक सिंगल रूटीनिस्टिक लाइफ के साथ, मिसप्लेस्ड के साथ, तो likewise Baraita can also cure this psoriasis. That's all. I have completed my lecture. Thank you. मैम अभी आधा घंटा ऑलमोस्ट टाइम है आपके पास, तो केस उस है तो उसको प्रेजेंट करिए या फिर इसी को और कंटिन्यू करिए। 10 मिनट बचेगा तो उस टाइम हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। अभी 8 हुआ है तो 8:30 तक हम लोग का लेक्चर है, तो केस को टॉपिक आप कंटिन्यू करिए। टॉपिक तो डन है एक्चुअली। इसका दूसरा केस निकालने में मुझे भी टाइम लगेगा, मैं रिकॉल करूं। पार्टिसिपेंट्स अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, तो मैम आंसर करेंगे उनका। एक्चुअली मैं थोड़ा स्पीड में दे गई, बट मेरा वो था 45 मिनट्स का ही प्रिपरेशन था, 5 मिनट पहले मैं फ्री हो गई। मुझे 45 मिनट्स का पता था एग्जैक्टली, 8:15 तक का। 5 मिनट थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। डॉक्टर संदीप सर ने सवाल किया है कि मैम एक बार ब्रीफ में एक्जिमा एंड सोराइसिस का डिफरेंस बता दीजिए। ओके, देखिए एक्जिमा एक इसको दूसरा नाम बोले तो क्रॉनिक डर्मेटाइटिस है। ये सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेयर तक रहता है, जैसे एपिडर्मिस तक, लेकिन सोराइसिस जो है वो डर्मिस तक भी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, डर्मिस थर्ड लेयर है स्किन की, तो सोराइसिस डीप लेयर तक जाता है। इसका क्योर इसीलिए भी डिफिकल्ट होता है, प्लस इसमें स्किन शेडिंग है। एक्जिमा में कभी आपको शेडिंग नहीं मिलेगी, एक कभी भी देखें अंडर ब्रेस्ट एरिया में बहुत कॉमन है एक्जिमा, सोराइसिस से ज्यादा। सोराइसिस नहीं मिलेगा, सोराइसिस आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, स्कैल्प सोरियासिस बहुत कॉमन है। देखिएगा पैचेस बनेंगे कभी हेयर कट वाले, बहुत पैचेस, एक एक हो गया आपको हैंड्स में मिलेगा, हाथ में, कान के पास, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन है ये सोराइसिस, है ना, फिंगर्स वगैरह तक इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक्सटेंसर सरफेस, ये होती है एक्सटेंसर सरफेस बाहर की, एल्बो के इधर, ये हो गई एक्सटेंसर। लेकिन यदि अंदर की बात करें, ये हो गई फ्लेक्सुरल। एक्जिमा हमेशा फ्लेक्शन वाले एरिया में ज्यादा होता है। उसका रीजन है, यहाँ जहां भी पसीना ज्यादा होगा वहां एक्जिमा ज्यादा डेवलप होता है, यहाँ पर पसीना नहीं आता तो यहाँ सोराइसिस का है। यहाँ की स्केल्स
जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। तो स्केल्स कैसे चेंज, मतलब सॉरी, स्किन कैसे चेंज होगी? स्किन सेल्स 3 से 5 दिन में रिपीटिशन में चेंज होंगी। जो 28 से 30 दिन में हर किसी की नॉर्मल शेडिंग होती है, नॉर्मल एक रिप्लेसमेंट आता है। केराटिनोसाइट्स जो है वो मैच्योर ही 28 से 30 दिन में होता है नॉर्मली, लेकिन बहुत फास्ट यदि होने लगे 3 से 5 दिन में, तो एक कंटिन्यू इन्फ्लामेशन बना रहेगा। जब कंटिन्यू इन्फ्लामेशन होगा तो वो सोराइसिस है। एक्जिमा में इन्फ्लामेशन के साथ कई बार रेडनेस के साथ वो एक ब्लैक एरिया भी आ जाएगा, हमेशा रेडनेस नहीं रहेगी। अच्छा, एक्जिमा में बर्निंग नहीं होती, सबसे बड़ी बात है। सोराइसिस में आपको इचिंग के बाद बर्निंग और स्केल्स, वो पूरी स्किन ऐसी चैप्ड भी मिलेगी। एक्जिमा में भी चैप्ड होगी लेकिन बहुत कम होती है। और इसमें सिल्वरी व्हाइट स्केल्स सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है सोराइसिस का। सिल्वरी व्हाइट स्केल्स इसलिए जो है, वो जब भी ऐसे करके रब करता है ना पेशेंट, ऐसा पाउडर झड़ता है, मतलब ऐसा पूरे आप फ्लोर पे देखोगे तो पाउडरी पाउडरी फॉर्म में झड़ा हुआ मिलेगा, वो है सोराइसिस। फ्लेक्सुरल एरिया में एक सोराइसिस होता भी है, वो हमने देखा भी था, फ्लेक्सुरल सोराइसिस या इनवर्स सोराइसिस। लेकिन स्केलिंग होना, सिल्वरी व्हाइट कलर के पैचेस बनना, ये एक पिक्यूलियर सिम्टम है। ये ऑटो इम्यूनिटी है, इसीलिए इसको डीप लेवल पर इसका मेंटल कॉज लेके ही ट्रीटमेंट हो सकता है। एक्जिमा ऑटो इम्यूनिटी नहीं है। एक्जिमा तो जैसे एलोपैथ्स यूज करते हैं ना ट्रॉपिकल स्टेरॉइड्स वगैरह या कुछ ऑइंटमेंट दे दिया तो एक्जिमा चला भी जाता है, कुछ दिन के लिए वापस आ जाता है। सोराइसिस जाता ही नहीं है उनके उस ऑइंटमेंट से, बस वो विटामिन डी दे देंगे, धूप में बैठने बोल देंगे और कुछ मेडिसिन देंगे, वो जाता ही नहीं है सोराइसिस, कुछ भी कर लें उसको। जब तक मेंटल कॉज के थ्रू नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ा है स्केल्स का डिफरेंस और आपका ईचिंग वाला मैटर। ये देखिए, ये जो स्केल्स हैं, ये पर्टिकुलर एक प्रेजेंटेशन ही सोराइसिस का दे रही है। ये आपको दिख रहा है, ये वाइट सिल्वरी वाइट अपीयरेंस बहुत मैटर करता है इसमें। आई होप क्लियर हुआ या कुछ और है? और एक्सटेंसर फ्लेक्सुरल सरफेस आप पूछेंगे ना तो आपको पता चलेगा, पहले एल्बो में स्टार्ट हुआ, बाद में अंदर, अंदर भी आ गया तो चलेगा, लेकिन ये बाद में आएगा। पहला फर्स्ट प्रेजेंटेशन हमेशा एक्सटेंसर सरफेस देगा सोराइसिस, और एक्जिमा जो है फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपका हमेशा फ्लेक्सुरल देगा। और कुछ किसी मैम का डॉक्टर सवाल? गणेश मैम डॉक्टर गणेश सर का एक क्वेश्चन है। Have you ever experienced in any case responded well by chili medicine, but the patient is hot and the other genres match, or only hot medicine will show the result? Is बहुत ज्यादा any chili हाईली medicine will? सिफिलिटिक केसेस होते हैं ना, जब हाईली सिफिलिटिक केसेस, उसमें जनरल्स हॉट थर्मल्स मैटर करता ही नहीं है। जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस का केस, वो हाईली ऑटो इम्यून डिसीज है, सिफिलिटिक केस है, उन केसेस में हॉट चिली का मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो उस लेवल से काफी ऊपर हो चुका होता है। सोराइसिस इज नॉट अ सिफिलिटिक डिसीज, है ना, ये सिफिलिस नहीं है, साइकोसिफिलिस में आएगा, फेटल नहीं है ये एग्जैक्टली, है ना। इसीलिए इसमें हम जनरल्स को लेते हैं। सबसे ज्यादा हॉट और चिली जो हम कवर करते हैं वो एक्यूट में करते हैं, क्योंकि एक्यूट डिसीजेस में इनका रोल है। बट क्रॉनिक, और क्रॉनिक में भी जो सिफिलिटिक चली जाएंगी उसमें हॉट चिली इतना मैटर नहीं करती। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल और रादर देन उसमें बहुत ज्यादा हाईली सिफिलिटिक होंगे तो उसमें सिफिलिटिक रूब्रिक्स पे जाना पड़ता है हमें, बल्कि डिल्यूजन्स हो गए, डिलीरियम्स हो गए। लास्ट लेक्चर में मैंने डिल्यूजन और डिलीरियम में डिफरेंस भी बताया था। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं उसमें, क्योंकि जहां फॉल्स परसेप्शंस नहीं होंगे वहां सिफिलिस होना ही नहीं है। तो सिफिलिटिक केसेस में हमें ये हॉट और चिली का मैटर नहीं करता। आई होप क्लियर हुआ। यदि नहीं हुआ तो आप मुझे वो Okay, भी रेस्पॉन्ड। thank you so much, ma'am. Ma'am, one more question from my side. मैम, एक्जिमा और सोरियासिस में अगर हम सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट को देखें
किस केस में सबसे ज्यादा पेशेंट्स के अंदर किस केस में सबसे ज्यादा मुझे मार्क्ड मिलेगा कि हाँ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा मार्क्ड है इन सोराइसिस में, एक्जिमा ऑब्वियसली सोरियासिस? सोराइसिस में। एक्जिमा में फियर है। एक्जिमा एक होता है ना, कैसे समझाऊं, ये दो बीमारियां हैं। यदि आपको नॉर्मल कॉफिंग है और निमोनिया है, विच वन इज सिवियर? निमोनिया ऑब्वियसली, यस मैम। है ना। तो एक्जिमा और सोराइसिस में एक्जिमा से ज्यादा सीवियर जो डिसीज है वो है सोराइसिस। ये ज्यादा साइकोसिफिलिटिक लेवल पर है। तो जो ज्यादा सिवियरिटी की तरफ जाएगा वहां ज्यादा डिस्ट्रक्शन मेंटल लेवल पर मिलेगा। एक्जिमा कभी फेटल नहीं हो सकता। हमने इसकी एक वैरायटी देखी है, फेटल भी हो सकता है, एरिथ्रोडर्मिक जिसका नाम है, वो प्लाक सोरियासिस का ही मेजर रूप है एग्जैक्टली। ठीक है, एरिथ्रोडर्मिक अलग से कुछ नहीं है। प्लाक सोरियासिस ही यदि बहुत ज्यादा रिपीटेड आए, बढ़ता जाए, ओवरऑल बॉडी कवर कर ले, तो ये फेटल हो सकता है। टेम्परेचर का रेगुलेशन खराब कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, है ना। और इसका जो सोराइसिस है वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन के लेवल पर, इसीलिए मतलब डिसीज डिस्ट्रक्शन पे है, तो मेंटल कॉज भी डिस्ट्रक्शन में जाएगा। सिफिलिटिक रूब्रिक्स में आप कभी भी देखोगे तो सिफिलिस में हमेशा मिलेगा ऑटो इम्यूनिटी के रूब्रिक्स आएंगे कि सेल्फ डिवेल्युएशन, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर स्किल डिजायर टू, उसको मारने का मन है। किसी का रहता है कि हाँ मेरा मन बस चले तो मैं उसे मार डालूं। या सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, बार बार सुसाइडल अटेम्प्ट करना। डेथ डिजायर एक रूब्रिक है कि हाँ मुझे मरना है, कुछ अटेम्प्ट नहीं करूंगा लेकिन मुझे मरने का मन है। मतलब वो सारा डिस्ट्रक्शन है, जहां आप बहुत कुछ खत्म करने के लेवल पर खड़े हो। अपनी लाइफ खत्म करो, चाहे अगले की खत्म करो, चाहे कुछ करो, ऑटो इम्यूनिटी है ये। तो सोराइसिस खुद में एक ऑटो इम्यूनिटी, तो ऑटो इम्यून डिसीज है, तो मतलब डिस्ट्रक्शन माइंड में बहुत सिवियर होगा। एक्जिमा ऑटो इम्यून नहीं है। एक्जिमा यदि ऑटो इम्यून नहीं है तो वहां जी पर, मैम। हाँ, तो ये वो नहीं हो सकता, है ना, इसमें नहीं है। थैंक यू क्लियर सो हुआ? मच मैम। Then one more question from Dr. Sandeep Sairal sir. हम्म Ma'am, any tips to deal with psoriasis cases? हम्म ऐसा कुछ टिप्स नहीं है। मैं जो अप्रोच करती हूँ पर्सनली, तो मैं पहले पूरा केस लेती हूँ, बिना सोचे कि क्या बीमारी है, पहले पूरा केस लेंगे। लास्ट में उस डिसीज से रिलेटेड इमोशनल कॉज पे फोकस करके कि कहाँ सेपरेशन हुआ। सेपरेशन हुआ तो वो तो क्वेश्चन हो गया, मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो एक कॉज बता रहा है आपको। तो सेपरेशन के बाद आपका रिएक्शन क्या रहा। कुछ केसेस जो सोराइसिस के ट्रीट हुए हैं वो कुछ रूब्रिक बेस्ड भी रहे हैं मेरे, लेकिन उसमें वहां डायरेक्ट सेपरेशन मिला, उस पे रिएक्शन मिला कि किसी को बहुत ज्यादा। एक केस था, एग्जांपल बता देती हूँ। मदर को सोराइसिस हो गया था और उनका बेटा जी। अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। तो बेटा गया है, उसके 6 महीने 4 महीने बाद ही उन्हें सोराइसिस हुआ, बहुत सीवियर हुआ। वो उन्होंने उसे कंप्लीट डिटैचमेंट मान लिया कि मेरा बेटा चला गया, अब लौट कर नहीं आएगा ये कभी अमेरिका से। उस चीज का डर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और उसपे जो था, तो उसमें जब पूछा कि ऐसा क्यों भाई, हस्बैंड है, दूसरे बच्चे हैं, 2 बच्चे और हैं आपके, तो इतना क्या एकदम अटैचमेंट? बोली नहीं मैम, उसी में जान बसती है मेरी, उसी में जान बसती है, बस वही है मेरे लिए सब कुछ। हस्बैंड कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरे ये 2 बच्चे कुछ नहीं है, मैं इनको नहीं गिनती अपनी लाइफ में। मेरे लिए वो बस सब कुछ है ऐसा। तो एक है डिल्यूजन, शी इज एग्जिस्टेड इन अनदर पर्सन। पायरोजन सिंगल मेडिसिन रूब्रिक है उसमें। वो मेडिसिन ली थी कि तोते में बिल्कुल जान अटकी सी है, मतलब उसी पर्सन में जान अटके रहना कि मैं खुद हूं ही नहीं, मेरा वजूद भी नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी नहीं है, मेरे 2 बच्चों का भी नहीं है, जो है मेरे लिए बस वही है। तो शी इज एग्जिस्टेड इन अनदर पर्सन। तो वो पायरोजन से क्योर हुई थी। तो एज सच कोई अप्रोच नहीं होती, केस पूरा लेना होता है हमेशा, मेंटल कॉज देखना होता है, उस पे उनके रिएक्शन क्या है। हम जब पूछेंगे कि आपको ये बीमारी कब से हुई, क्यों हुई, उसके पहले क्या क्या घटनाएं घटी आपकी लाइफ में, बच्चे बाहर गए, हस्बैंड से किसी का डिटैचमेंट हुआ, किसी का डिवोर्स हुआ, कहीं कोई फैमिली में एक्सपायर हुआ, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहा, आपने मतलब आपने उस चीज को किस वे में लिया। किसी को शॉक लगता है, कोई सोचता है नहीं मेरी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी खत्म हो गई यार, मैं कैसे जीऊंगा।
किसी को इमोशनल बहुत ज्यादा लॉस फील होता है, तो कौन सा लॉस फील हो रहा उस बेस पे हम देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी कई बार देनी पड़ती, कई बार रूब्रिक्स हमें मिल जाते हैं बहुत अच्छे, तो हम उस बेस पे भी देते हैं। Okay, thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. ओके। Thank you for explanation. Ma'am, one more question from Dr. Ram Pravesh Shah sir. उन्होंने पूछा है कि without SORA is psoriasis disease happening? सोरा तो सबका बेस है ही, लेकिन जो ज्यादा प्रोमिनेंसी पे जाता है, सोरा तो एक जो जनरल इन्फ्लामेशन है वो सोरा ही था। जहां ये माइनर, आप ये इस पिक में देखेंगे, ये इन्फ्लामेशन है, दिस इज सोरा। सोरा बिना कुछ है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं है। सिफिलिटिक डिसीज भी सोरा से ही स्टार्ट होगी। एक नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम, दैट इज सोरा। लेकिन वो उसको ड्रॉप करके या उसके आगे जो मूव ऑन होगा वो साइकोसिफिलिटिक में जाता है। अब जैसे डायबिटीज है, वो तीनों उसमें होंगी कि इनिशियल शुगर लेवल अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, दिस इज सोरा। वहां हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। बट सोरा के आगे Okay. डायबिटीज, यदि हमने मेडिसिन दी और स्टेगनेंट हो गई, कि दवा लेने के बाद भी 200 250 200 250 300 मैनेज रहती, उतनी रहती, 300 से पार नहीं करेगी, लेकिन हाँ वो एक लेवल पर आ गई, स्टेगनेंट हो गई, दैट इज साइकोसिस। लेकिन यदि उसको क्रॉस कर जाए, सिफिलिस तो एकदम पीक में कि हाँ 600 700 पार कर गई, दैट इज सिफिलिस। डायबिटीज अकेली तीनों कवर कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक है तो वो सिफिलिस ही होगा अकेला, या सिर्फ सोरा ही होगा। इनिशियल हमेशा सोरा होगा, कि जो बेसिक इन्फ्लामेशन है वो सोरा रहता है। ठीक है? Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Ma'am, next question from Dr. Sandeep Saral sir. Which medicine link with detachment or covering the detachment or the जितनी भी emotional state of the डिस्ट्रक्टिव patient? मेडिसिन हैं, बराइटा यहाँ पर फुलिशनेस और इन सब की वजह से आई है, अदरवाइज डिटैचमेंट के लिए मर्क ग्रुप है पूरा। डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन जो देखेंगे, मेटल ग्रुप है। प्लेटिना खुद में एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जो कट ऑफ करके रखती है, किसी ने कुछ गलत किया तो सीधे कट ऑफ है ना। एक मर्क ग्रुप हो गया, ऑरम है, ऑरम भी डिटैच कर लेता है, लेकिन जी वो मैम। एकदम लास्ट में करता है। बहुत कुछ सहते सहते जहां उसका मन हुआ लास्ट, वहां वो ड्रॉप करके या तो सुसाइड में चला जाएगा, एकदम जी सुसाइडल अटेम्प्ट में ना। तो ऑरम है, मेटल ग्रुप आ जाता है पूरा का पूरा। जो स्ट्रॉन्ग, जिनका स्ट्रॉन्ग विल है वो आ जाते हैं, लेकिन वीक विल्ड वाली इसमें आई है जो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे आई है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ डिटैचमेंट अकेला, यहाँ डिटैचमेंट उसे मिला ही नहीं, कॉज नहीं मिला। वो मैंने कॉज बताया, वो 90% केसेस में होता है। 10% केस ऐसे होते हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पेशेंट देखने होते हैं, क्योंकि हर कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। पेशेंट इतने एक्सप्लेनेटरी नहीं होते हैं कि वो बता दें कि हाँ मेरा डिटैचमेंट हुआ। इनका कॉज ये हो सकता था कि बॉयफ्रेंड से डिटैचमेंट हुआ और हस्बैंड यहाँ शादी होके आई और यहाँ पर ये एटमोसफेयर मिला, लेकिन पेशेंट ने एक्सेप्टेंस ही नहीं दिया। बहुत तरह से पूछा गया बट वो चीज नहीं मिली, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मिला वो बेराइटा मिल गया, क्योंकि ओ पेशेंट उतना फुलिश है कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता ना। जी 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 मैम। हम्म। मैम, लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर राम प्रवेश सर ने पूछा है कि क्या हम सोरा को ये सोच सकते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव? नहीं, सोरा कुछ नहीं है। सोरा इज द बेस ऑफ द लाइफ, सोरा इज द नीड ऑफ द लाइफ। सोरा फूड वाटर एयर है, नथिंग एल्स। सोरा एक यदि हम देखें तो सोरा बेसिक नीड है। सर्दी होना, खांसी होना, बुखार होना, ये बेसिक नीड है। यदि ये नहीं होगा तो आपको इंटरनल कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। सोरा नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। सोरा को यदि हम पैथोलॉजी से मिला के बात करें तो सोरा इज इन्फ्लामेशन। साइकोसिस जी ओवर ग्रोथ होती है, इंड्यूरेशंस होते हैं जो हमने पढ़ा है पैथोलॉजी में, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, है ना। एंड डिस्ट्रक्शन लाइक अल्सर्स, जी। दीज आर सिफिलिस। सो इन्फ्लामेशन बेसिक वो है, तो वो कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। सोरा तो एक अच्छी ही चीज है कि हाँ सोरा आप हर किसी के लिए जरूरी है। जैसे सोरा एक नीड है, बॉडी जी नीड है। जी। फूड वाटर और एयर आपकी नीड है, दैट इज सोरा। ये कॉम्प्रोमाइज होंगी तब आप डिसीज्ड होगे। ओ, सबसे पहले बॉडी में अडेप्टेशन आता है कि हाँ एक चांटा पड़ा,
तो पर्सन अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा कि यार ठीक है, उस इंसान से थोड़ा दूर रहो, अभी दूसरा ना पड़ जाए, दूसरा पड़ा गाल लाल हो जाएगा, दैट इज इन्फ्लेमेशन। वो सोरिक रिस्पॉन्स आया बॉडी का कि यार लाल हुआ, बार बार पड़ा तो एक थिकनिंग हो जाएगी, वहां पर एक गाल हार्ड हो जी जाएगा, जी दैट इज जी मैम। साइकोसिस। तो इंड्यूरेशन बना दिया और पड़ता गया और पड़ता गया, तो वो अल्सर बना देगा, वो फट डिस्ट्रक्शन। जाएगा, ओके मैम, डिस्ट्रक्शन हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, इफ अगर हम्म पेशेंट किसी चीज से डिटैच, एक होता है कि डिटैचमेंट इज द कॉज, हम्म इफ एक होता है कि पेशेंट उस चीज से वो चीज उसको मिल ही नहीं पा रही है, एक होता है उस चीज से उसे दूर जाना, एक होता है वो उस चीज तक जा ही नहीं पा रहा, सो इज दिस वन कॉज, हम कह सकते हैं इसे कि हाँ ये भी कॉज हो सकता आप है? एक्सप्लेन करिए कि किस चीज बिकॉज तक नहीं जा पा डिटैचमेंट रहे, दोनों कंडीशन, एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लाइक दीजिए, मैं अगर कोई एक्सप्लेन भी करती हूँ। इमोशनल है, एक होता है किसी इंसान, एक होता है मैम लाइक किसी इंसान से मैं अलग हो गया, एक होता है मैं अलग होना चाहता हूँ, डिटैच होना चाहता हूँ, एक होता है मैं डिटैच हो गया, सो दोनों। होना चाहता हूँ तो डिजायर है, वो डिसीज का कॉज कैसे बनेगा? यदि कोई पर्सन डिटैच होना चाहता है, वो तो उसका नॉर्मल फॉर्म है कि हाँ मैं होना चाहता हूँ। आप यही कह रहे हैं, शायद मैं कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है या मैं समझ नहीं पा रही हूँ? हेलो। हेलो हाँ बोलिए। मैम, एक्चुअली थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम है तो आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, इस वजह से, रीजन हाँ नहीं। हाँ, नहीं एक बार आप फिर से बोलेंगे? ये देखिए, हाँ डिटैच मैम ये होना चाह रहा है, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, एक होता है हाँ अटैच होना चाह रहा है, तो क्या ये भी कॉज हो सकता है क्या नहीं, स्किन कभी डिसीजेस के नहीं। लिए? बस ये वो क्वेश्चन होना था। चाह रहा है, वो होना चाह रहा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जो हम चाह रहे हैं वो प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? जो हम नहीं चाह रहे प्रॉब्लम तो वो कर रहा है ना। हमारी नीड है कि हमें ये चाहिए और वो चीज फुलफिल नहीं हो रही, फिर हम उस पर ओवर थिंक कर रहे हैं, ब्रूडिंग हो रही है, या हम बार बार उसी चीज को सोच रहे हैं, दिमाग वहां लगा है, हमें शौक लग रहा है, हम स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। स्ट्रेस बिना कैसे चीजें पॉसिबल है? जो हमारी विश है वो तो कभी हमें बीमार करेंगी ही नहीं ना। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। नितीक्षा मैम, मैम को धन्यवाद ओवर देकर टू यू सर। हैंड ओवर करेंगे मीटिंग। ओके। मुझे आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने हमें सोरियासिस रोग और होम्योपैथी को लेकर हमारा इतना मार्गदर्शन किया, सो धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म। Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to 1509th day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let us start today's program with a silent prayer for 1 minute. Thank you and welcome back. Today we have with us Dr. VAIDEHI K. Bhatt. His post-graduation in Materia Medica from Hemachandra, North Gujarat University. Worked as assistant professor, lecturer at Rajkot Homoeopathy Medical College. Hundreds of publications, research activities, scientific activities. It will take another 10 or 15 minutes to go through all this. So I'm not going to all these things. I welcome doctor. And today's topic is revitalizing veins, the homeopathic solution for varicose vein. Quite interesting and important topic. Not easy to control such cases. On behalf of IFPH, I'm back Dr. Vaidehi. You can have the platform for next 45 minutes. It's over to you. Please proceed. Thank you, Manoj sir, for the introduction. Good evening, everyone. Good evening to the audience of the IFPH platform. Thank you, Sahani sir, for again inviting me for the new topic. Can I start, sir?
So, but today's topic is revitalizing vein with the help of homeopathy. So, homeopathic solution for the varicose vein. We are going through the multiple fragments of the varicose vein. First of all, we are going to understand about what is varicose vein. So if we are going to understand about the varicose vein, first we have to go through the veins. Veins plays a critical role in circulating blood back to the heart. And the healthy veins have the one-way valves ensure blood flow in the correct direction. It is from the reverse of the gravitational flow. When these valves weaken, blood can leak backward and pool in the veins, leading to the varicose veins. So most commonly it is found in the legs, as standing and walking increases the pressure in the veins of the lower body. So what is the definition? How we can define the varicose vein? So varicose vein are nothing but the enlarged, swollen, twisted veins that appears as like dark purple or blue color and the enlarged or swollen part, maybe in our limbs, on our upper limbs, or in the various parts of the body. They develop when valves becomes weak or damaged, causing blood pool and veins to stretch. So what are the prevalence of this varicose vein? Why we are giving importance to this varicose vein? So if we are going to the prevalence or epidemiology, we can find the 10 to 30% of global population are suffering with the varicose vein nowadays. Among them are 20% goes to women part and 10 to 15% goes to male part. So, if it is defined by the age, we will find the around 30 to 50 years of age or more than 50 years or more than 70 years of age will suffer with this venous disease. And it is moreover more common in a woman. So, one man and it is equal to 3 to 4 women. So, suffering is more in a woman. It is due to the hormonal factors, especially during pregnancy, menopause, and from using hormonal replacement therapy or by going through the ART or birth control pill. And if we go through the geographical variation, in Western countries, we have the highest prevalence of this varicose vein. And nowadays in India, 10 to 15% population is suffering with the varicose vein. It is due to the changes in a lifestyle or occupational factors and many more causative factors that are increasing in India also nowadays. We are going it in detail furthermore. Next is the impact of pregnancy, and it is more common during the pregnancy due to the increase in pressure in an intra-abdominal cavity. Then person having a family history of varicose vein will more suffering with the same complaint. Then if we compare the urban and rural prevalence, we will find the more cases in a urban population compared to rural. It is due to the awareness and it is due to the sedentary work and lack of physical activity. And biggest problem which I have taken in my last session, it is the obesity. So about 1 in 4 adult is worldwide suffering with the varicosity, and it is 50% common suffering in a person having more than 70 years of age. So 30% of world population is suffering with the varicosity. Now, what is the pathophysiology? What are the causes? What are the risk factors? First of all, we have the basic understanding of normal veins and varicose veins. So, normal veins have a one-way valves and they keep blood flowing back to the heart, and they appear as thin, flat vessels visible beneath the skin. And in contrast, varicose vein have weakened, damaged valve, causes blood pool to resulting in a swollen, twisted, and bulging vein. These are the basic structures of vein. What is the pathophysiology behind the development of varicose vein? So, normal venous circulation, as I told, one-way valves have to prevent the backflow of blood. Especially, it will help in a muscle contraction and pump blood upwards against the gravity, especially in our legs. So, if
valvular dysfunction occurs, this varicose vein that preventing from the one-way circulation, they get weakened, damaged, and that will lead to venous reflux. That's why blood flows backward and pull of veins will occur. And that will causes increase in a pressure inside the vein. Next is the venous hypertension and vein dilatation. So this prolonged venous reflux is leading to the increase in a pressure of the superficial veins, and that will lead to stretching of the veins and dilated veins and having a twisted and large appearance of the veins. Then the inflammation and changes in a veins wall. The high venous pressure leads to the inflammation and damage to the inner lining of the veins, and this inflammation process will lead to the thickening and fibrosis and ultimately scarring of the vein walls. And if it will remains for the longer time, the veins becomes tortuous and blood remains stagnant at the same place. That's why skin changes will occur. That's why there will be a itching, discoloration, and thickening of the skin. And that will lead to injury, and injury will lead to formation of the ulcers. So venous pooling and symptoms. So blood flooding in venous causes swelling, heaviness, aching, and visible swelling and twisting of the veins on the skin surface. So this chronic venous insufficiency also lead to the complications like venous ulcer and skin discolorations. So basic pathophysiology of development of varicose veins are, there will be a valvular dysfunction leads to incomplete valve closure, lead to blood pooling in the veins, then vein dilatation will lead to elongation, then chronic venous insufficiency will lead to development of this pain, heaviness, and visible twisted veins. And then it will lead to complications like ulcers, eczema, bleeding, and DVT, deep vein thrombosis. So what is the evolution of the disease in case of varicose vein? First of all, there will be a development of spider veins. It mostly found in the legs and face. It is similar to varicose vein, but they are smaller in size and they are not swollen. Then the reticular varicose vein, and they are appear as a blue or green in color, that are smaller than the spider veins, and they are the caused by the weakened and damaged valve. And later on, this reticular varicose vein will lead to development of the varicose vein. So what are the types of varicose vein? As we know, varicose vein are commonly or mostly found in a leg. It doesn't mean that it will not occur in any other part of the body. Legs are the common place, but it can occur in any other part of the body. So first is the trunk varicose vein. It can occur on the skin, or it can occur usually on legs. There will be a large swollen, often look like twisted rope-like appearance, and it is visible prominent vein-like structure which causes pain and heaviness in a leg. Then the reticular varicose vein, that are the smaller flattened veins. They are deeper, they will found in a deeper surface, and they will appear as a blue or green in color, and they are less painful. Mostly we will find this reticular varicose vein around the trunk varicose vein, but they are not causing discomfort as like the trunk varicose vein causes. Then the telangiectasia, that is the spider veins, they are closer to skin surface, openly in a legs and face. They are small, thin, red, blue veins, appears like a web or branching pattern, and they are typically painless. So persons are not giving importance to them. If it is cosmetically visible, then person are taking care of that. They are very small and they are not causing typical type of varicosity pain. Then the perforated varicose vein, it is mostly occur in a perforated vein which connects the superficial vein and deep veins, and these are due to the malfunctions of the valves, and that will lead to the backward flow into the superficial vein from the deep vein, and that will lead to the deep or swelling and appearance like a varicose vein, or pain and itching and
complications of varicose vein. Next, the deep varicose vein. It occurs in a deeper vein of the muscles and leg, and it will causes complication like blood clots or deep vein thrombosis. And it is usually we can diagnose it with the Doppler test or with the ultrasound measures. So if we classify the varicose vein, we have to classify it under the two category, primary varicose vein and secondary varicose vein. In primary varicose vein, it may be developed due to the intrinsic weakness of the valves, and in secondary varicose vein, it will develop due to the increase in a pressure of the superficial veins due to some medical condition, trauma or deep vein obstruction. So always we are going to find out some deep vein thrombosis or any other tumor, pelvic tumor or reflex or any other disease condition or chronic venous insufficiency to cause the secondary varicose vein. And in a primary varicose vein, there may be changes in a hormonal pattern and prolonged sitting or standing posture, obesity, and that will lead to the development of the varicose vein due to the weakening of the valves. So if we are going to categorize this primary and secondary one, primary one having without any medical complication and or trauma, they may develop due to the normal physiological changes with the pregnancy. But yeah, it will also causes swelling pain and visible twisting pains and complications like secondary varicose vein and somewhat like a pain, but it won't remain for the longer time. That's why it won't causes varicose ulcer. Next, in secondary varicose vein, there may be a development of DPT having a history of trauma and chronic swelling and deep vein thrombosis. And that's why it will lead to the development of complications, deep vein thrombosis and varicose ulcers. So these are the stages of the development of the varicose veins. The first one is the development of spider veins, in which, as I told you, it will develop like a wave-like veins, and it don't look good cosmetically. Then the varicose vein itself, they are enlarged, swollen, and visible bulging under the skin, and it will causes swelling, discomfort, heaviness, even cosmetic concern like a spider veins. Then the stage 3 leads to edema. Stage 2, that is varicose vein, if it is remain for the longer time, that will lead to noticeable swelling in the legs and around the ankles and calves. And thus symptoms, if persists, that will lead to the, it is persist for the longer time, that will lead to the swelling and heavy and tired legs. Then the skin changes due to this continuous swelling in legs and edematous changes in legs will lead to the skin discoloration, that is the brownish or reddish pigmentation. And this pigmentation will lead to the itching due to the continuous pressure in a leg, and that continuous itching will lead to development of eczema. So eczema is like dry, flaky, itchy skin, and it also causes the lipodermosclerosis, that is the thickening and hardening of the skin at the particular region. That region, in that region, person having a continuous itching and eczema and irritation like appearance. Then the healed venous ulcer. So this thickening of the skin caused by this edematous or eczematous condition will lead to development of the ulcers, and the skin remains fragile, tight, and around the areas, and this active venous, and that will lead to the development of active venous ulcer. So there will be a development of open sores and causes severe pain. There may be a using of blood, or there may be a changes in a deep cavity formation, and that will lead to infection also, and that are very slow to heal. So what are the risk factors? It is related with the age. As we told you, it is more than common in a more than 50 years of age, having a family history of development of varicosity, lifestyle changes,
sedentary lifestyle, tight clothing. Then environmental factors can increase the risk of this development of varicose vein, having some medical conditions like DVT, having formation of thrombus, or it is more common in females. So what are the exact etiological factors for the varicose vein? Genetic factors are there. Now, if someone having a family history, that person are having an increased risk of development of varicose vein, then it is common in a elder individual having a loose elasticity and weakened valves, that aging will causes wear and tear of this vein valves, and that will allow blood flow to backward. Then the hormonal changes, this hormonal fluctuation will weaken the vein walls. Then the pregnancy due to increased pressure in a pelvic cavity. This hormonal changes during pregnancy will contribute development of varicose vein. Menopause, it is due to the deficiency of the estrogen or continuous use of the contraceptive pill or birth control pill or HRT can weaken the valves. That will lead to the fluid retention and weight gain also. Then the prolonged standing or sitting, that will lead to development of this stagnant or poor blood circulation, and development of this stagnancy will lead to the development of venous issues. So person having occupation like a teachers or nurses or rail workers or police or traffic police having a continuous standing or sitting posture are at the greatest risk. Then the again pregnancy having an increased volume, pressure from the growing uterus and hormonal changes. And all of this also comprises with the development of the obesity. So itself, obesity will lead to the development of the varicosity of the vein, and it will causes the increased pressure in the veins and harden the veins, and that will lead to back push blood to the heart, and that will lead to blood pooling and development of venous enlargement. Then the lack of physical activity, that is sedentary life, will changes in pumping of the blood from the legs. Then the trauma or injury also damages the valve. Then increase abdominal pressure, like in a pregnancy or chronic constipation or chronic coughing or lifting heavy weight or some liver pathology can causes the increased pressure in abdominal cavity, contribute to development of varicose vein. Then the chronic venous insufficiency, CVI, will lead to the valvular failure and vein wall dysfunction. Then the congenital conditions like Klippel-Trenger syndrome, which involve the abnormal vein development. And this rare congenital condition will also lead to the varicose vein development during the or at the time of birth. So what are the clinical features of the varicose vein? What are the problems faced by the patient by development of varicose vein? So first is the visible swollen veins, and this visible swollen veins are enlarged, twisted, bulging vein having a blue or purple color, and these are rope-like lumpy structure developed under the skin and visible on this chronic or long time standing and sitting, and that will lead to development of leg pain and aching. Now having a dull aching, heaviness, throbbing, burning sensation, and that will relieved with the elevating legs or with the movement of the legs. Then the leg swelling, particularly around the ankles and then on the calves, and that will also reduces during the elevation of legs and resting, and get aggravated with the standing and sitting posture. Then the heaviness and fatigue in the legs, and due to this swelling and heaviness, there will be a development of tiredness and fatigue, and person getting tired by walking. So lack of walking will causes the development of varicosity, and varicosity will lead to decrease the physical activity of person due to this fatigueness, tiredness, and heaviness of the legs.
Then the skin changes. There will be a development of dark brown or red patches. It is due to the development of continuous edematous conditions in a leg that will lead to dry, scaly, itchy patches, hardening, thickening of the skin, especially in a lower legs. And now skin becomes fragile due to the thickness, and that will prone to injury. And this in edematous skin, discolor skin hardening will lead to development of itching and irritation and lead to venous eczema. That next is the leg cramping. Muscle cramps are there, especially at the night. And if it is, there will be a more sitting and standing period that will lead to muscle cramps, especially in a cows, and that will lead to discomfort during sleep. Then the restless legs syndrome, a tingling and clawing sensation in a leg, especially in the evening during rest, and that will lead to discomfortness and lack of sleep or disturbance in the sleep. This chronic condition will lead to development of the venous ulcer. These are the open ulcers, especially occurs around the neck or in a tibial surface, causes very much pain, and they are very slow to heal due to stagnance of the blood flow, and that will prone to infection, and this part become discolored, hard and swollen. Then this superficial thrombophlebitis, inflammation of vein just beneath the surface of the skin. Sometimes it is associated with the blood clot also, and this look like a tender red, and they are warm to touch, and that will causes pain and swelling around the vein. Next is the bleeding. If this varicose vein will become damaged due to this itching and continuous bulging, this minor trauma will lead to the rupture of this bulge varicose vein and lead to bleeding. Now, how will diagnose it? There are the various tests or examination that can help us to diagnose the varicose veins. First of all, we are going through the history of the patient, and in that, if we are going to differentiate between the primary and secondary one, we have to go through the patient history, and for that we need a medical history of the patient, family history of the patient, pregnancy, occupation, even history of the trauma, surgery, and different thrombosis, and lifestyle of the person, like physical activity or any other addictions like alcohol and smoking, because it will causes the thickening of the intima of the vessels. So the person having symptoms like leg pain, heaviness, cramp, or swelling, as we know this changes, we have to take the history of the symptoms also. Then the visual inspection. By the inspection, we can inspect the visible varicose vein or spider veins, skin discoloration, eczematous conditions, swelling, or venous ulcer. If there is the long-term consequences of varicose vein. Then in a palpation, we will find the tenderness, pain, warmth, inflammation, sugar, and hardening and thickening of the skin. Then the functional tests are Trengenberg's test. It is mostly we are going through this test for the superficial veins. Then the Pathes test is for the deep veins. Then the Doppler ultrasound, which are normally or commonly used nowadays, and it is the gold standard to confirm the varicosity, especially in deep vein thrombosis or DVT. So we can identify the venous reflex and blood clots and valvular incompetency with the help of Doppler ultrasound. Then a photoplethysmography, and that will help to the find out the venous return to the heart. And that's why we will diagnose the venous insufficiency condition related with the heart. Next is the ankle brachial index, and that will also help us to find out the arterial and venous insufficiency. Then the magnetic resonance venography or MRV or CT venography, that will help us to find out the exact anatomical condition of the valvular structure or venous, especially in a deep vein involvement. So these are the different method of the treatment from the allopathic side. So what they are giving, what are the conservative management? So first of all
things or all member or all system are advised to have lifestyle changes than the other therapy. So first of all, conservative management. So first of all, we advise person about the lifestyle changes to do a regular physical activity, walking, cycling, that will improve the circulation and venous return. Then the weight management, maintain healthy weight, reduce obesity, reduce your weight, so that will lead to relieve pressure in the leg veins. Leg animation after the continuous hectic work or standing or sitting, that will also improve the condition. Then avoid prolonged standing and sitting. Rather than sitting and standing on the same posture, start walking. Then wear loose fitting clothes. So this tight clothes, then the skin is not able to breathe properly. So we are advising person to wear a breathable fabric like cotton, where there will be a development of varicose vein. Then the simple routine, start a short walk, like a simple activity rather than going on a bike or travel small distance. Take a small walk to do your regular activities. Then quit smoking, because smoking will lead to the thickening of the valvular structure, and this will lead to the valvular incompetency and later on development of this varicose vein. So quit smoking. Then compression therapy. Compression stockings are advisable to person to maintain this blood flow, that will prevent the blood pooling backward or reducing swelling. So it is advisable for the mild to moderate varicose vein, and it will effective for the relievance of the pain, swelling, and further venous enlargement. So many minimal invasive treatments are there, like sclerotherapy, then endovenous laser therapy, radiofrequency ablation, foam sclerotherapy, and next will be the surgical treatment, which are advisable during the deep vein thrombosis or severe varicosity, and in which a vein ligation or stripning and ambulatory phlegmectomy are done. Then the treatment of the complications are depending on the complications occur due to the long-term invasion of the or development of the varicose vein. If development of the varicose ulcer occur, we require the treatment of the same and surgical invasion or compression for the same. Then the superficial thrombophlebitis, if it is occur, with giving the anti-inflammatory measures from the conservative treatment. What are the alternative or complementary therapy? Some herbal supplements like horse chestnut extract or Bachelor's broom can help this, or sometimes laser treatment of will help to look cosmetic look for the spider wings. So what are the advisable diet for the varicose vein? We are always advising to have a fibrous food, legumes, avocado, beans, to reduce the intra-abdominal pressure to prevent chronic constipation, and that will lead to decrease in pressure in abdominal cavity and ultimately in a leg. Then the flavonoid-rich diet, like flavonoid having onions, spinach, broccoli, peppers, and that will help to blood to thicken, prevent blood from thickening, and they will help to blood to proper flowing, and that will prevent the pooling, and that will act as an antioxidant and reduce the inflammation. Then the potassium-rich supplementation, almonds, or you can say dry fruits, beans, potatoes, and green leafy vegetables will helps to reduce the swelling of the varicose vein and helps in a retention of the flow. Now the homeopathic approach. So first of all, I'm giving importance to GNM theory always. So in a GNM theory, if we going through it, it is related with the mesoderm. Valvulars are or vasculatures are developed from the mesoderms, and mesoderm is always related with the self-devaluation conflict. So if it is in a conflict active phase, there will be a localized necrosis, there will be a development of the
necrotizing intima, means there will be a development of the valvular deformity and thickening. And in a healing phase, there will be a development of the loosening of the elasticity of the vessels that will lead to the chronic inflammation and phlebitis, giving red, warm and tender look, and that will easily attract the bacteria to infect. So, in controversial medicine, swelling in a leg are often misdiagnosed as vein thrombosis or thrombophlebitis. And this varicose vein are hanging healing in the leg veins caused by the continuous conflict relapses. So, if there is the continuous self devaluation conflict, there will be a problem with the visibility or outward appearance of the body, and here it will give a problem with the cosmetic look. So varicocele can also develop due to the self devaluation, and that is associated with the testicles. And spider veins are developed due to the, again, self-devaluation conflict, as I am not pretty, person is not accepted by her or him, and that will lead to development of this problem in a cosmetic look and development of the varicose vein. So what are the principal treatment of the homeopathic? First of all, we believe in individualized treatment. So there is no general medication for the varicose vein like the other treatment of the medicine. We have to take the history from the physical, emotional and lifestyle factors. We are believing in a holistic healing. So we are treating the physical factors as well as mental factors that are causing development of this varicose vein, like stress or poor lifestyle and habits and hereditary predisposition, which influences varicose vein. And if it is continue, we will take help of constitutional remedies to remove the fatigue or digestive problem or emotional stress or continuous maintaining course. So depending on the miasm, if we consider the sora, so there will be a development of weakness in a valvular structure that will lead to poor blood circulation that act as a predisposing factor for the varicose vein, and various emotional factors related with the sora like anxiety, restlessness will also lead to development of this physical symptoms. And in this condition, antisodic remedies like sulfur and calcarea carb will help us. Then the psychotic condition, in psychosis, there will be excessive growth or discharges. So chronic respiratory condition or urinary issue or emotional states like jealousy. So this continuous fluid retention as it is the tendency of accumulation in the psychotic miasm will lead to increased fluid retention, swelling and engorgement of veins and contributing to development of varicose vein. And person having a continuous this emotional plain drainage or stress disturbances that will lead to development of this condition, where antipsychotic remedy like thuja and madorinum will help us. Then the syphilitic condition, then it will be the continuous one, then it will lead to degenerative changes like development of varicose ulcer. And we know this degenerative changes are the characteristic of syphilitic miasm. So this chronic inflammation or varicosity will lead to development of formation of ulcer, and contributing a valvular insufficiency will lead to degeneration of the valves also. And in that condition, we can take help of anti-syphilitic medicine like mercurius and arsenic. So many medicines are there. I am giving examples of few remedies for the varicose vein. As I told you, we believe in an individualized treatment. But here are the few examples of the medicine we can indicate in a case of varicose vein. So first is the hamamelis. Hamamelis is a very good remedy for the painful inflamed vein. And veins feel bluish, tender, swollen, feeling of fullness, throbbing pain, and which will bleed easily. And hammermill is having a bleeding diathesis, and especially we will found in a legs and with the aching and
aching pain and dull pain and bleeding from the varicose vein. Then the pulsatilla. We often prescribe pulsatilla in a woman. It is the, you can say, a female predominant remedy. And we will indicate pulsatilla during pregnancy. Will be indicated with the conditions like the heaviness of legs, and that can aggravate during warm environment and better by the open air. And it is also indicated in a restless leg syndrome. Next, calcarea floor having a hardened, nutty vein, hard, swollen, tortuous, and there will be a tendency to formation of ulcers. It will affect the large veins or deeper veins, or it is indicated in a chronic venous congestion with this stiffness. Then the arnica, and arnica, it is a very good medicine to relieve the pain by touching. A person having a fear of touch and having severe bluish pain with the swelling and tenderness of the vessels. Then the lachesis giving a bluish purplish look with the sensitivity to touch and throbbing pain, which is aggravated on left side, and having a inflammatory changes, and it is always associated with the menstrual problems, and it will commonly found during climaxes. And next is the graphitis. It is suitable to, you can say, eczematous condition developed by the varicose vein. There will be a itchy, dry skin, ulcers, eczema, crusting, oozing. And there will be the sluggish circulation with the chronic constipation and itching and ulcer formation. Then the fluoric acid having advanced varicose vein ulcer, they are prone to development of slow to heal or punch out ulcer that are very painful, and person is restless due to the pain and burning sensation in a leg with the enlarged and noted veins. Then the zincum metallicum having again restless leg syndrome, like pulsatilla having a cramp, especially aggravated in a night, and this varicose veins are very painful, especially in a night with this twitching and restless legs. Next, carbo-vegetables is again a good remedy, like lachesis for giving a discoloration like bluish look or cold veins due to the stagnancy of the flow. It is indicated in a poor circulation, a person having a fatigue and weakness in the legs due to continuous edematous condition, and heavy and a cold feeling in the legs. Next is the vipera, very well indicated in this varicosity and very good affinity for the blood and blood vessels, hemorrhagic condition and inflammation of the vessels. It is a good remedy for the phlebitis and varicosity. And persons having a specific aggravating modality, they are not able to let their limbs hang down. It will causes pain or bursting sensation, fullness sensation, and having a very sensitivity regarding touch. So there will be a suffering of the gait, paralytic foot, acute phlebitis, swelling, sensitivity, bursting, and severe cramping pain in the lower legs that will lead to development of the boils, carbuncles, and ulcers due to the infection, and this infection will lead to development of gangrene. Then the anacardium, it is indicated in a syphilitic persons having aversion to work, sedentary lifestyle, and having a plug-like sensation or increased pressure in abdominal cavity and renal. And it is indicated in a varicose eczema with mental irritability, vesicular eruptions, swelling urticaria, and with severe itching. Next is the ferrum force. It is indicated for the varicose veins, especially in young persons, and it is also indicated in varicocele, development of varicocele, and it will also indicate some arterial disease also with the throbbing or severe kind of pain. It is also help to resolve the small aneurysms. Then the formica rufa. Debility will be the key feature of formica. Then there will be a inflammation, redness of the skin with the itching, burning, exudation, discoloration, and urinary changes, albumin present in a urine, blood in urine, urging for urine. There will be an increase in a
pressure or incontinence of the urine or retention of the urine, and that will lead to development of changes in a uric acid diathesis and lead to gout formation and articular rheumatism, and that can appear suddenly with the restlessness, and this pain will aggravate by motion, better by pressure, and especially from the right side. Then the pyrogenum, it is indicated for the varicose ulcer, fevers, deep vein thrombosis, ulcerated legs, and which discharge freely, offensively, and extremely painful. Then the arsenic alb, it occurs in an elderly individual with severe burning pain, which is aggravated especially at night. Then the nux vomica can be indicated during pregnancy due to the high living. Then the belladonna and glonoin, which are indicated in a person having a hypertension, that will help us to reduce the pressure in vessels in a plethoric persons and rushes blood to head and throbbing pain of the vein. Then magnetis polyarctics, that will help in relieving the throbbing pain in a leg, hanging down with the feeling of hot water running down in affected part and fending on the walking. Then millefolium, hemorrhagic diathesis medicine is specially indicated for the capillaries. It is indicated for the spider varicosity, where the capillaries develop spongy and large, veins break easily, congested, and wound will break easily. It will lead to development of the bleeding from the varicose veins, and varicose vein during pregnancy with painful ulcerated filling in legs. Then the sulfur veins, ulcerated, rupture, bleed, especially in the extremities. There will be fatigue or tiredness. We can use sulfur as an intercurrent remedy to clear out the miasmatic condition. Then the peonia, as we know, peonia is a very good medicine for the development of piles. Ultimately, there will be increase in portal hypertension. So this condition will lead to increase in a pressure in a lower leg. So in peona, there will be a sensitivity, fullness, ulcers below coccyx, sacrum, burning pain, itching. Like Nuttall's chronic ulcer, lower body parts are very much affected in peonia. Pain in the wrist and fingers, knees and toes, weakness of the legs, and it will lead to inhibiting walking. Then the Calcarea iodata. Calcarea iodata is indicated for the indolent varicose ulcers, and person will easily perspire, and this ulcers will give a coppery color look and papular eruption, tinea fevers, crosstalgia, thickening of the skin, and swelling of the glands and skin cracked and falling out of the hairs. Then the thuja occidentalis, person having due to this edematous condition, person having a filling of legs are made up of wood and glass, and that will break easily, and that will give a red filling or muscle twitching, weakness, trembling, cracking in the joints, pain in the heels and the tendo Achilles, and this will lead to rapid exhaustion, emaciation, especially indicated for the left-sided affections. It is chili medicine. Then the Magnifera indica, it is the very good remedy for the passive hemorrhages from the various outlet of the body, and it is also causes the relaxation of the mucous membrane of the alimentary canal. Also, it will causes serous discharge. It is indicated for the chronic intestinal irritation with the drowsiness or atomic condition. Poor circulation and relaxed muscle will lead to development of varicose vein in case of Magnifera indica, with the itching of the affected part and discoloration of the skin. Then the polygonum, it is indicated for the metrorrhagia and amenorrhea, especially in young girls with the varicoses, hemorrhoids, and the formation of the rectal pockets. And it is indicated for the female who are having a varicose ulcer, a superficial one, or having soreness, especially during the climacteric phase. Next is the Balis perennis. So Balis will help us to relieve the bluish sore filling with the venous congestion, swelling, sensitiveness, exudation, where joints will sore, muscular soreness, itching on a back,
and having a pain like a sprain around the joint, and having a band-like sensation around the joint. Then the alumen will help to recover the ulcers like fluoric acid indurated one, and it is developed due to hardening of the skin, induration or vessels. Vessels will bleed easily. Weakness of the muscles, especially of the arms and legs, will lead to fatigue and concentrated feeling around the lips that are aggravated by cold, and it is relieved by the warm stuff. Apart the headache, having a cross modality in case of headache. Next is the batch flower remedies. As we know, this cause, according to GNM theory, emotional pain plays an important role in the development of varicose veins. So various batch flower remedies will affect the development of or relieving the varicosity, like crab apple. It is feeling of shame or self-disgust. Millimans having a potential complication of fear of unknown things. Oak having a overworking or strong sense of duty lead to physical exhaustion. Then the olives, exhaustion and fatigue for the long-lasting issues. Rescue for the stress, anxiety, trauma. Walnuts, like difficulty in adapting change, lifestyle changes that are necessary to managing varicocele. Then the larch, there will be a lack of self-confidence. Sweet chestnut, feeling of despair and hopeless. Gentium, there will be a discouragement or lack of motivation, health issue. Star Bathinum, having a shock, trauma, physical or emotional. So these are the batch flower remedies. Some of the biochemical remedy will also help us to recover from the varicose vein. Calcarea floor. Calcarea floor having a very good effect on the strengthening of the blood vessels and develop the tissue elasticity. Natramure will regulate the fluid balance in the body and also helps in the reducing the swelling and fluid retention. And then the silicia will play an important role for repairing of the tissue and strengthening of the connective tissue, and that will help in improving blood circulation and recovering of the ulcers also. And then the ferrum force act as a blood tonic, having an anti-inflammatory activity, which help us to develop the circulation, proper circulation, and with the reducing of the inflammation, and that will lead to decrease in a pain. Then the Kali self supports the cellular metabolism, and it is essential stuff to develop the normal healthy skin and mucous membrane. It will reduce its itching irritation by improving circulation, and that's why it will prevent the formation of the thickening of the skin and ulcer of the skin. Then the natrum force having a acid-base balance of the body, and it will help to improve the overall health and reduces the chances of venous congestion. So depending on the condition, we can give the different doses of the biochemic remedies, or we can use this medicines in a combinations also. As we know, these are the supplements or source from the Suzzlers. So in a repertorial approach, various rubrics we can find in a various repertories with the lot of medicines indicated for the various complications or various indications or various clinical condition with the varicosity. In Murphy repertory, it is given under the veins or subrubric varicose. It is given under the clinical rubric veins. And Boric repertory, it is given under chapter circulatory system, having a rubric veins, subrubrics veins, varicose, and extremities. And a synthetic repertory and painfulness, especially in a lower limbs. So how we can manage the complications with the homeopathy? We have a lot of medicines to manage the various complications of the
developed due to the varicosity, like varicose ulcers. We can indicate graphitis silicea, calcarea 4, as we already know the indication of these remedies that can help and promote healing and reduces discharges and relieves the pain. Then the superficial thrombophlebitis, we can indicate Haemophilus lacusis, vipera to reduce the inflammation, tenderness. Then the venous eczema, we can utilize graphitis, sulfur. We can utilize fluoric acid to reduce the itching, eczema, thickness of the skin, cracking of the skin. So depending on the case, homeopathic repetition of the doses and selection of the medicine will change, but it will require lifestyle changes with the long-term therapy as it is developed due to the chronic condition. Then what are preventive measures we can advise with the homeopathic medicine? It is the regular follow-ups, lifestyle changes is most with the medicine, and we can indicate some constitutional remedy to relieve the threats. So what are the benefits of taking homeopathic treatment? As we know, it is non-invasive, so there will be no invasive surgery. It is holistic, so that will help you to relieve your mental, emotional pain as well as physical suffering, and it will give you long-term suffering. Here is the one case, person, a male patient of 57 years, working as a employee in a government sector, comes to clinic with the swelling of both the legs and skin eruptions. With the past 6 months, we have taken the history. He has addiction of smoking and alcohol and hypertension due to this bad habit, and he has the history of formation of deep vein thrombosis, and he was undergone the specific treatment from the conservative measures to relieve this deep vein thrombosis. We are having a history of complaint. At presently, he is suffering with this swelling of the both the lower limbs and having a dry scaly crust, bleeding, having a itching, irritation, and it is started with the left leg, and then later on it will started on a right leg, and left leg having a old eruptions, so it have a cracks and discharges, and a right leg have a mild eruptions. All complaints of this individual are aggravated by covering and warmth, and better by scratching, cold application and covering. And in a family history, his father having a hypertension and diabetes, and the person having a past history, as I told, having a history of deep vein thrombosis and taking the treatment of this hypertension. There is no any allergic condition. He's taking mixed diet and thirst is normal, having desire for sweets, having addiction. Sleep is disturbed due to the complaint, thermos, he is hot patient. At present, blood pressure is normal. He's very emotional and intelligent as he is working under the government sector. He is very hard-working person, but having a lot of worries regarding future of son due to his poor studies and irresponsibleness in a work, and he is having a very responsibilities on a workplace and want to get respect in a society, and anxiety about his health due to son's behavior also. Then anger when somebody doesn't somebody does mistakes in a work, because he is very typical or systematic in his work and very much concerned about his health condition. So after the repetition, we are finding the lacusis, calcarea cup, sulfur, brownia, pearl, smoke, and arsenic alb. But depending on the case, we are prescribing him lacusis due to the development of ulcers on the left leg with some oozing and thickening of the skin. And lacusis 30 was prescribed in a frequency of BD doses for the 3 days. And then the it is followed by the placebo, and after 7 days he comes with the closing of this ulcer,
and having a pain, itching, and swelling in our legs. And later on, we continue with the further medications to relieve him. So, depending on this things, homeopathic treatment for varicose vein is a very safe, gentle, and effective approach that addresses individuals' overall health and underlying cause. So we will carefully select the remedies, and with the lifestyle modification, we can relieve the suffering of the patient without any invasive measures or surgical measures. We can improve the lifestyle and improve the circulation of the lower leg and prevent complications like ulcer and thrombophlebitis. We can reduce, recover, and cure the patient and manage the cases very well caused by the varicose veins. Thank you. Okay, thank you, Dr. Vaidehi. It's a nice presentation. I think the slides are good and the presentation, the voice modulation is excellent. But we have to keep the time 45 minutes, so we need some discussion. But unfortunately, that wasn't happened. Only 2 to 3 minutes remaining. Then, what about the possibilities of the percentage success in such cases in your Sir, practice? it will depending on the presentation of the case. If person comes on a starting case or having a spider appearance or only edematous condition of the legs, we will recover it fully. If there will be a development of the complications like the formation of the ulcers and eczema, then we require the long-term therapy. And it is more than 30 to 50% ratio that we can relieve this ulcer and eczematous condition in a 3 to 6 month max. But with the Okay. long-term therapy, recovered this varicosity. Yes. This time to wind up the session, may I invite Dr. Thanesh to express word of thanks. Dr. Thanesh, please. Yes, Dr. Vaidehi, it's as usual, you've made a brilliant presentation in this forum, and it was really an interesting one. We have a lot of cases coming every day with this varicose ulcers and varicose problem, and definitely homeopathy can do a lot of things with our prescriptions. Anyway, congratulations for the same, and Thank you, your sir. we can have some more presentation on this case presentation of this subject, because that will enable more patients to come to homeopathy. So we hope that Yes, you can sir. have second edition of the same with some 3 to 5 cases. Okay, sir. For sure, sir. Okay, I am thanking you on behalf of myself as well as International Forum for promoting homeopathy. Thank you. Okay. Well, it is remarkable that around 30 medicines he mentioned homeopathy. Which system of medicine other than homeopathy can have that much number of medicines? That we must remember the remark. We conclude today's English edition. Hope you that will be back again tomorrow. Till then, goodbye. And Dr. Mariamma John to continue the program in Malayalam. Thank you, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1509 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പോൾ സാറാണ്. റിട്ടയർഡ് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സംസ്ഥാന ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ്, കേരള. 43 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ, രോഗനിർണയത്തിൽ അഗ്രഗണ്യൻ. ഇന്ന് നെഞ്ചുവേദനയും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്ന വിഷയത്തില് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പോൾ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാറിന് തുടങ്ങും. ജോയിൻ ചെയ്തെല്ലാം സാർ വേറെ ഒരു പേരിലാവോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? സാറിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓണാക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചു നോക്കോ? അതെ, വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ, വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഹാക്കിംഗ് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മീറ്റിംഗ് ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. വെയിറ്റിംഗ് റൂം എപ്പോ എനേബിൾഡ് ആക്കണം.
ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി അപ്പോഴേ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്ക് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് നെഞ്ചുവേദനയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ. സാറ് എത്താൻ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ അതുവരെ. ഈ നെഞ്ചുവേദനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രസകരമായ ഒരു ഓർമ്മ എനിക്ക് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. ഞാനിവിടെ PG സ്റ്റുഡൻറ് ആയിരുന്ന കാലത്താണ് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര നെഞ്ചുവേദന വന്നു. അന്ന് ഡ്യൂട്ടി വരുന്ന ഡോക്ടർ കാര്യമായിട്ട് പോയി നോക്കി മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് അവർ നെഞ്ചുവേദന അഭിനയിക്കരുതെന്നുള്ളത്. കാരണം അവർക്ക് വേറൊരാളെ അവിടെ ആശുപത്രി അവരെ ഒന്ന് കാണുമായിരുന്നു. അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ജെയിംസ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. നാളെ തുടങ്ങിക്കോളൂ. ശരി, ബാക്കിയെല്ലാം ആയിരുന്നിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, നെഞ്ചുവേദന ഹോമിയോപ്പതി എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പോൾ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇതില് വൈഫൈ ലേശം തകരാറായി, കിട്ടാതെ വന്നു, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി താമസിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ 8:45 തന്നെ ശ്രമം തുടങ്ങിയതാണ്. ഏതായാലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ചർച്ച ആരംഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഡെറേജ്മെന്റ്സ് അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് 1-2 പേരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. കാരണം ഒരു മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷനോ അതല്ല ഒരു ഗ്യാസ് തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം നോൺ കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലം ആണോ എന്നൊരു നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് തീർച്ചപ്പെടുത്താം, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നമുക്ക് തുടരാം. അപ്പൊ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വരുന്നത് 1 കാർഡിയാക്, 2 നോൺ കാർഡിയാക്, 3 റെഫേർഡ് പെയിൻസും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലും നെഞ്ചുവേദന നമുക്ക് വരാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മളെ സമീപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം? അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാം, റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് റെഫർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ, കാർഡിയാക് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് അഞ്ജന പെക്ടോറിസ് ആകാം, അല്ലെ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. അപ്പൊ നേരത്തെ മറ്റൊരു ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കൊറോണറി ഇൻസഫിഷ്യൻസി. അതായത് അഞ്ജന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നെഞ്ചുവേദന അല്ലെ പെർക്കോഡിയൽ പെയിൻ, അത് റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിന് ആശ്വാസം കിട്ടും. പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തൊഴിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് തുടരാം. പക്ഷേ കൊറോണറി ഇൻസഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ ആ പെയിൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും 10-20 മിനിറ്റിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പെയിൻ റിലീഫ് ആയി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഴയ ബുക്സിലൊക്കെ ഞാൻ കിടക്കുന്നു. പക്ഷേ പുതിയ ബുക്കുകളിൽ അഞ്ജന എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം 10 മിനിറ്റോ 20 മിനിറ്റോ താമസിച്ചാണെങ്കിൽ റിലീഫ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അഞ്ജന പെക്ടോറിസ് എന്ന ലെവലിലാണ് അത് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ. ഈ 2 രീതിയിലാണ് സാധാരണ പെയിൻ വരുന്നത്. അത് കൂടാതെ പിന്നെ മൈട്രൽ വാൽവ് പ്രൊലാപ്സ്, ഇതെല്ലാം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. പ്രൊലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് മട വീഴുന്ന പോലെയാണ്. മൈട്രൽ പ്രൊലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആകുന്ന ഒരവസ്ഥ. കാരണം ഓഫ് അഞ്ജന അത് മിക്കവാറും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പല പ്രാവശ്യം. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അൻവറും ഒക്കെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഹാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ എടുത്തിരുന്നു. ഏതായാലും അഞ്ജന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർക്കോഡിയൽ പെയിൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ബ്ലഡിന്റെ പെർഫ്യൂഷൻ ത്രൂ ദ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ അത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി ബ്രാഞ്ചസ്, ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചിലോ മിഡിൽ ബ്രാഞ്ചിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ 3 ബ്രാഞ്ചിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബ്ലോക്ക് വന്ന് ട്രോംബോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ്
ഈ പെർഫ്യൂഷൻ ഓർ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഹാർട്ട് മസിൽസിന് ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, എയർ അങ്കർ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്പാസവും പെയിനും ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് അഞ്ജന. ഇപ്പൊ അതിന്റെ മിക്കവാറും അത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ 5 മിനിറ്റ്സ് ഉടനെ അത് തന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടും. പിന്നെ അത് സാധാരണഗതിയിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അതിന്റെ റേഞ്ച് ഒരു 1 to 20 മിനിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ആവറേജ് 5 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ചിലർക്ക് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് മാറി കിട്ടുന്നുണ്ട്, ചിലർക്ക് 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊറോണറി ഇൻസഫിഷ്യൻസി. അതാണെങ്കിൽ 10-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മാറി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അഞ്ജന യങ്സ്റ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ അത് പെയിൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ റെട്രോസ്റ്റേണൽ പെയിൻ, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രിക്കോർഡിയൽ പെയിൻ. പ്രിക്കോർഡിയൽ പെയിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരെ ഇടതുവശത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഹാർട്ടിന്റെ ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ? അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസ്കേമിയ, തുടർന്ന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, പിന്നെ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നെക്രോസിസ് ഫോം ചെയ്യാം. അത് ആന്റീരിയർ വാളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന പെർക്കോർഡിയത്തിൽ തന്നെയാണ്. പോസ്റ്റീരിയർ വാളിലാണെങ്കിൽ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് റിട്രോസ്റ്റേണൽ ഏരിയയിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനാണ് അങ്ങനെ പെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ഓൾഡ് പീപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ട്രെസ് ആയിട്ട്, ഒരു മൈൽഡ് ബേണിംഗ് ആയിട്ടോ ഹെവിനെസ് ആയിട്ടോ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത്. എങ്കിലും അവരുടെ ജോലി തുടരാൻ പറ്റാതെ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പെയിൻ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾഡ് ഏജിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ്. സാധാരണ അഞ്ജന ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി ഇൻസഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പെയിൻ ഒന്നെങ്കിൽ കൈയിലേക്ക് വരും, ഷോൾഡറിലേക്ക് വരും, നെക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പോസ്റ്റിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെക്ക് ആൻഡ് ഓക്സിപിറ്റൽ ഏരിയയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആർസനിക് ആൽബ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അത് എട്ടിപ്പിക്കൽ അഞ്ജനയാണ്. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നത് ഈ ഷോൾഡറിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ പാർട്ടിലേക്കും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ദെൻ ഇതിന്റെ പെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഗ്രാജുവലി ആയിരിക്കും. ഡ്യൂറിങ് എക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് കയറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടാണ് പെയിൻ തുടങ്ങുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പെയിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുകയും നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നടത്തമാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യൂ. പിന്നെ ഒരു എട്ടിപ്പിക്കൽ അഞ്ജന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഷോൾഡറിലേക്ക്, ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിലേക്കും റൈറ്റ് ഷോൾഡറിലേക്കും വരുന്ന ഒന്നാണ് എട്ടിപ്പിക്കൽ അഞ്ജന. പിന്നെ അത് കൂടാതെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു എട്ടിപ്പിക്കൽ അഞ്ജന പ്രിൻസ് മെറ്റൽ. എസിന്റെ ഭാഗത്ത് സെഡ് ആണ്, പ്രിൻസ് മെറ്റൽ. അത് എട്ടിപ്പിക്കലാണ്. റെസ്റ്റിലാണ് അതിന്റെ പെയിൻ വരുന്നത്, ഡ്യൂറിങ് റെസ്റ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചുവേദന. പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയോ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ആകണമെന്നില്ല. സ്പോഞ്ചേക്ക് അത് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഏതാണ്ട് പെയിന്റെ നേച്ചർ അഞ്ജന പെക്ടോറിസ് പോലെ തന്നെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രത്യേക സെൻസ് ഓഫ് ഇംപെൻഡിങ് ഡെത്ത്, ആ നിഴലിക്കുന്ന അയാളുടെ മുഖത്ത് അതിന്റെ ഭയവും ഒരു ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും അയാളുടെ മുഖത്തുണ്ടാവും. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, അതായത് അതിന്റെ ഏരിയ, ഈ ഇസ്കേമിക് ഏരിയ എത്ര എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്റെ പരിണിത ഫലം. വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ വോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിന്റെ ആന്റീരിയർ വാൾ കംപ്ലീറ്റ്. അതായത് മിഡിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ആർട്ടറിയും ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ആർട്ടറിയും കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആകുന്നു, ഇസ്കേമിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഏരിയ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആകും. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഏരിയ നെക്രോട്ടിക് ചേഞ്ചസ് വരുന്നു, ഡെത്ത് ആകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതല്ല, ചെറിയ ഒരു ഏരിയ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചും അതിന്റെ സബ് ബ്രാഞ്ചസിലും മാത്രമാണ് ഇസ്കേമിയ അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ ആദ്യം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതായത് വീക്കം ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ നെക്രോസിസ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ട്. അതായത് ഇൻഫാക്ട് ഇത് നെക്രോസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പെയിൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഇന്റൻസ് പെയിൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ സ്വെറ്റ് ഉണ്ടാവും, മുഖത്ത് ഭയം ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വെറ്റും ഫേസിലെ ആങ്സൈറ്റിയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സിംറ്റം. പിന്നെ ഇന്റൻസ് പെയിൻ. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പെയിൻ കുറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പ്രോബ്ലമാണ്. പ്രോബ്ലം മീൻസ് അവിടെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഏരിയയിൽ നെക്രോസിസ് ഫോം ചെയ്യും, ഡെത്ത് ആണ് അതിന്റെ പരിണതഫലം. അപ്പൊ അഞ്ജനയാണോ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് എയറേഷൻ കൊടുക്കുക. ഇപ്പം റിലീഫ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് റിലീഫും ആ ഹെവിനെസ് ഒക്കെ മാറുന്നു എങ്കിൽ അത് അഞ്ജന മാത്രമാണ്. അതല്ല, അതേ തന്നെ സ്വെറ്റും അയാളുടെ ഡിസ്ട്രസും എല്ലാം പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നീങ്ങാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ റെഫർ ടു. ദെൻ പെരികാർഡിയൽ ഇൻഫ്യൂഷൻ ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പെരികാർഡൈറ്റിസ്. ഇത് രണ്ടും ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പെരികാർഡിയത്തില് ആണ് പെയിൻ എങ്കിൽ അതൊന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാറി മാറി പെയിൻ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കാരണം ഈ പെരികാർഡിയത്തിന്റെ പരൈറ്റൽ സർഫസിൽ പ്ലൂറയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയും ആ ചെയ്യുകയും പ്ലൂറൈറ്റിസിനെ പെരികാർഡിയൽ ആർഡൈറ്റിസിനെ ഈ പെയിൻ മാറി മാറി. കുറച്ച് സമയം സാറൊക്കെ അത് കേട്ടില്ല ഞങ്ങള്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സാറെ കേട്ടില്ല, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ആക്സിസ്. സാറെ കേട്ടില്ല, കുറച്ച് സമയം സ്റ്റക്കായിരുന്നു. ഏതാണ് ആ പെരികാർഡിയൽ സർഫസ് പെരികാർഡൈറ്റിസ്? പ്ലൂറ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരും, പ്ലൂറ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നവരെ കേട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല, സ്റ്റക്കാണ്. ആ ഭാഗത്തെ പ്ലൂറായും ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആവും, സ്റ്റക്കാണ്. കേൾക്കാമോ? സാർ ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ? പെരികാർഡിയൽ സർഫസ് പ്ലൂറയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയും ആ ഏരിയയിൽ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത ഭാഗം പരൈറ്റൽ ഏരിയയില് എവിടെ പ്ലൂറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നോ അവിടെ വീണ്ടും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, അവിടെ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ കാരണം കാർഡിയാക് ആക്സിസ്. കേൾക്കാമല്ലോ? കാർഡിയാക് ആക്സിസ് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ടു ലെഫ്റ്റ് ഹിപ്പാണ്, അതാണ് കാർഡിയാക് ആക്സിസ്. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പെക്സ് കുറച്ച് മുന്നോട്ടും ടോപ്പ് പാർട്ട് കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ടുമാണ്, ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് പോലെ.
അതാണ് ഹാർട്ടിന്റെ ആക്സിസും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പും. ഇപ്പൊ ഇതിനെ ചുറ്റിയാണ് പെരിക്കാർഡിയം ഉള്ളത്. അപ്പൊ പെരിക്കാർഡിയം ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ചലിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചും ഈ പെരിക്കാർഡിയത്തിന്റെ ഈ പ്ലൂറോ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് മാറി മാറി പെയിൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പെരിക്കാർഡിയൽ കിടക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും, അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും, പെയിൻ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഇത് ഒരു മസ്കുലർ ഓർഗനാണ് ഹാർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ അത് മെർജ്ഡ്, അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്ലാറ്റനാകും. ഇപ്പം തൊറാസിക് പാർട്ടായിരിക്കും ബേസ്, നമ്മൾ മലന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബേസ്. അപ്പം കുറച്ച് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആകുകയും ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് തൊറാസിക് ഏരിയയിലേക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേസമയത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പോട്ടായുമ്പോൾ ഈ ഹാർട്ടിന്റെ നില ലെവലാകുന്നു, ചുറ്റും പെരിക്കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നു. ഇപ്പൊ ലീനിങ് ഫോർവേഡ് ഗീവ്സ് റിലീഫ്. മാഡം എഴുതിയെടുക്കാണോ? അതുകൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ലിസൺ. ഞാൻ ഈ പോയിന്റ്സ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് എഴുതിയെടുത്താൽ മതിയാകും തോന്നുന്നു. ഡോക്ടർ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കണ്ട. അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല, അത് തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. Then collapse. പെയിൻ ഷാർപ്പ് പെയിൻ ആയിരിക്കും. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വെറ്റ് ഉണ്ടാകും. അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലാണ്, ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എല്ലാം സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന്റെ പ്രത്യേകത. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷനും ഈ പ്രൊലാപ്സും, അതായത് മൈട്രൽ വാൽവ് പ്രൊലാപ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ പെയിൻ വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കും, ഇന്റൻസ് പെയിൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ പാൽപിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടാവും, പ്രൊഫൗണ്ട് പ്രോസ്ട്രേഷൻ, ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ്. ദെൻ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്. പിന്നെ ഏറ്റവും കാതലായിട്ടൊരു ഭാഗമാണ് എ സെൻസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഓഫ് ദ ഹെഡ്. എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ്. അതിന്റെ കാരണം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നിലച്ചു പോകുന്നു, ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മിനിറ്റ്സിലേക്കാണ്. കാരണം സെക്കൻഡുകൾ നിലച്ചാൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുരന്തം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തല അവിടെ ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ, തന്നെ തപ്പി നോക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. Then aortic dissection. Sudden onset of sharp pain, tearing, gnawing pain. Rapidly reach at the peak of the pain. കാരണം അവിടെ ഡിസക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അയോട്ടിക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിലേക്ക്, ഹൈപ്പോഗാസ്ട്രിയം ആൻഡ് ബോത്ത് ഹിപ്പ്, ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ്, ഇതൊന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവസാനത്തെ പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ്, പ്ലൂറൈറ്റിസ്, ഇതിനൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് പോലും പെയിൻ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ആ പെയിൻ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇന്റൻസ് പെയിൻ ആണ്. അത് റേഡിയേറ്റ് ടു ദി ബോത്ത് ഹിപ്സ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോഗാസ്. ഒക്കേഷണലി രണ്ട് തുടകളിലേക്കും ബോത്ത് തൈയിലേക്കും ഈ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണ് റപ്ചർ ഓഫ് അയോർട്ടിക് അനോറിസം. അവിടെയും ഈ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തൈയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇന്റൻസ് പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ നെഞ്ചിലല്ല. റപ്ചർ ഓഫ് അനൂറിസത്തിന് പെയിൻ അനുഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് തൈയിലും.
Then pleural pain, that is pleuritis. എപ്പോഴും യൂണിലാറ്ററൽ ആയിരിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ആയിരിക്കും. ആ ഭാഗത്ത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷനാണ് ഈ പെയിന് കാരണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും യൂണിലാറ്ററൽ ആയിരിക്കും. ഡീപ് ബ്രെത്ത് കോസസ് ഇന്റൻസ് പെയിൻ. അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്ന കാച്ചിങ്, നിർത്തിയുള്ള ശ്വാസം എടുപ്പായിരിക്കും. ഇപ്പൊ യൂണിലാറ്ററൽ ആയിരിക്കും, അവിടെ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് പോലെ നമുക്ക് കാണിക്കും, കാരണം അയാൾ പിടിച്ചാണ് ശ്വാസം എടുക്കുന്നത്. ഡീപ് ബ്രീത്ത് എടുത്താൽ ഇന്റൻസ് പെയിൻ. ഹോൾഡിംഗ് ബ്രെത്ത് റിലീഫ്. ഇത്രയുള്ള എന്റെ മേജർ പോയിന്റ്, പ്ലൂറൈറ്റിസ്. Then pulmonary embolism. Acute pain ആണ്, intense pain. It is ഏതാണ്ട് സിമിലർ ടു മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ. ആ രീതിയിലുള്ള പെയിനും വിയർപ്പും ഫറ്റീഗും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ പൾമണറി എംബോളിസത്തിന്. റിട്രോസ്റ്റേണൽ ഏരിയയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സ്മോൾ എംബോളിസം അത് ഇൻഫാക്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയ വെസൽസിൽ ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഇൻഫാക്ട് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is chance of hemoptysis. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ്, പൾമണറി എംബോളിസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രഷർ വന്നുകൊള്ളുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഉണ്ടാവും. അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ there is chance of rupture. പക്ഷെ അത്രയൊന്നും നിൽക്കുകയില്ല. അതിനു മുമ്പൊക്കെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമായി പോകും. എക്സ്റ്റൻസീവ് ഏരിയയിലാണ് മൊത്തം ലങ് ഫീൽഡ് എംബോളിസം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is no chance for breathing, resulting breathlessness and stoppage of breath. Then intense dyspnea, അറിയാലോ, there is a movement, ലങ് മൂവ്മെന്റ് തന്നെ സ്റ്റോപ്പായി പോകുന്നു. അതോട് തന്നെ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്, ഇന്റൻസ് ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്, there is anxiety, fear of death എല്ലാം ഉണ്ട്. Then esophageal pain, ഇതെല്ലാം സിവിയർ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ്. ഈസോഫാഗൽ പെയിൻ വളരെ ഡീപ്പ് റിട്രോസ്റ്റേണൽ പെയിൻ ആയിരിക്കും, ബേണിംഗ് പെയിൻ ആയിരിക്കും. അഗ്രവേഷൻ ബൈ സ്പൈസി ഫുഡ്, ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് സർട്ടൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻസ്, ആസ്പിരിൻ പോലെയുള്ള മോഡേൺ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇന്റൻസ് പെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയാണ്. അത് റിലീവ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ സ്പൈസി ഫുഡ്, ലിക്വിഡ്സ്, വാട്ടർ ആൻഡ് ആന്റാസിഡ്. Then dysphagia or painful swallow is there. There is a regurgitation and a water brush. ഇതിന്റെ പെയിൻ ചിലപ്പോൾ അത് ബാക്ക് സ്പൈനിലേക്ക്, അതായത് 10th വെർട്ടിബ്രയിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വെർട്ടിബ്ര ടെൻഡർ ആയിരിക്കും. അത് ഒരു പോയിന്റാണ്, നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണത്. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഫ്രം അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവിടെയാണ്. ആന്റിയറില് 6th ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലും ബാക്കില് 10th വെർട്ടിബ്ര ആ ഏരിയയിലുമാണ് ഈ ഡയഫ്രം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പെയിൻ ചെസ്റ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, അതല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിലുള്ള ഈ പെയിൻ ബാക്കിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്.
ഈ ട്രാക്യോ ഈസോഫാഗൽ ഫിസ്റ്റുല അതിന്റെ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ 10th വെർട്ടിബ്രയിലാണ്. റെസ്റ്റോക്സിന് അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. ട്രാക്യോ ഈസോഫാഗൽ ഫിസ്റ്റുല, റെസ്റ്റോക്സ് can be indicated. Then costochondritis. സാധാരണ ഇതിൽ അതിന്റെ ഏരിയ 2nd അല്ലെങ്കിൽ 3rd കോസ്റ്റോകോൺഡ്രലാണ്. അവിടെയാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. റൈറ്റ് അത് യൂണിലാറ്ററൽ ആകാം, ബൈലാറ്ററൽ ആകാം. ഇപ്പൊ യൂണിലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. റൈറ്റ് ഇലീസിയം വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഫോർ അതിന്റെ ഏരിയ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് 3rd ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഏരിയ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇലീസിയം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സ് ലിക്വിഡ. ഇപ്പൊ കോൺട്രൈറ്റിസിന്റെ പെയിൻ ഇതുവരെയും ബേണിംഗ് പെയിൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ റേഡിയേഷൻ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ പോലെയോ അഞ്ജന പോലെയോ ഇല്ല. പെരികാർഡൈറ്റിസ് പോലെയോ ഇല്ല. പെരികാർഡൈറ്റിസിന് ഈ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഷോൾഡർ, ടിപ്പ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഷോൾഡറിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതും കാരണം ഇതാണ് ഫ്രെനിക് നെർവ് വഴിയാണ് അത് പോകുന്നത്. ഈ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഷോൾഡറിന്റെ ടിപ്പിലെത്തുന്നു. പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പപ്പോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, പിന്നീട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. Then neurocirculatory syndrome or disease. Neurocirculatory, that is നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ പെയിൻ ഏതാണ്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ്. റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് കൈയിലേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാവിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്ക് വരും, നെക്കിലേക്ക് വരും, ഷോൾഡറിലേക്കൊക്കെ പോകും, ബാക്കിലേക്ക് പോകും. ഇത്രയെല്ലാം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ആങ്സൈറ്റി അത് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഫേസ്, ആങ്ഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് ഫേസ്, അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പെയിനും പെയിന്റെ നേച്ചറും എല്ലാം ഏതാണ്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷന്റെ അതേ നേച്ചറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷനും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം, അതായത് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ, അതായത് എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിടും, റാപ്പിഡ് റെസ്പിറേഷനിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ECG എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ST വേവിനെല്ലാം കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സ്ട്രക്ചറൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല, ചെറിയ അതിന്റെ ഇതിൽ വേരിയേഷൻ ആണ്, കുറച്ച് എലവേഷൻ ഓർ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ST. Then radiating pains. കേട്ടില്ല സാറേ. Radiating pains. നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെസ്റ്റിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തും പെയിൻ വരാം. ഇപ്പൊ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്താൽ T10 അല്ലെങ്കിൽ തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രെ 10, 11 ഈ ഭാഗത്ത് അത് ടെൻഡർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ലീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ടു ദി മീഡിയാസ്റ്റൈനം. Then gas at the fundus of the stomach. അത് ഡയഫ്രത്തെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിക്കോഡിയത്തിലേക്ക് പെയിൻ വരുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു, ആ നെർവ് വഴി, ഫ്രെനിക് നെർവ് ആണ് പെരികാർഡിയത്തിന്റെ ഇനർവേഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡയഫ്രം ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് പെരികാർഡിയത്തിലേക്ക് അതിന്റെ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തുന്നു. പേഷ്യന്റ് പറയുന്നത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും. കൈ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചോ കൂനിക്കൂടിയായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് വരുന്നത്.
Then subphrenic abscess. അതിന്റെ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെസ്റ്റ് എണ്ണത്തിലേക്കും ചെസ്റ്റ് ആകെ വരാം. Then CA, head of the pancreas. Then GERE. Okay. Then മറ്റൊരു അഞ്ചിനെയാണ് പ്രിൻസ്പെറ്റൽ അഞ്ചേന. പ്രിൻസ്പെറ്റൽ അഞ്ചേന or വേരിയന്റ് അഞ്ചേന എന്ന് പറയാം. അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫങ്ഷണൽ പോലെയാണ്. സാധാരണ കാണുന്ന വുമണിലാണ് ബിലോ 50. മിക്കവാറും ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ അറ്റാക്ക് ഓർ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. സ്ലീപ്പ് ഇൻ ടു അഗ്രവേഷൻ. റൈറ്റ് കൊറോണറി ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇഫക്റ്റഡ് ആകുന്നത്. റൈറ്റ് കൊറോണറി ബ്രാഞ്ച് ഈസ് അഫക്റ്റഡ്. Then pleurodynia. Bone home disease എന്ന് പറയാറുണ്ട്. Bone home disease or epidemic myalgia. ഇതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. കോക്സാക്കി വൈറസ് അതാണ് എറ്റിയോളജി. ഇപ്പൊ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന മസിൽസ് ലോവർ thorax മസിൽസ് ആൻഡ് അപ്പർ അബ്ഡോമൻ മസിൽസ് ഇതിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. Pain similar to pleuritis. Lasts for 3 to 12 days. Nausea and vomiting predominant. Then symptoms evaluation. അതിന് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. റെക്കോർഡിൽ ഉള്ളതാണ് എങ്കിലും where is it? പെയിൻ. Where is the pain? അതാണ് നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നത്. റിറ്റോസ്റ്റേണൽ, റിട്രോസ്റ്റേണൽ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് കാർഡിയാക് ആകാം, ഈസോഫാഗൽ ആകാം, മീഡിയാസ്റ്റേനൈറ്റിസ് ആകാം. Then aortic dissection. Neurocirculatory asthenia. Then ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ either side of the chest. Pleuritis ആകാം. Musculoskeletal pain or inflammation. Then breast disease, any of the disease. Pneumothorax, a unilateral.
then onset. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യേണ്ടത്. സഡൻ ഓൺസെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഒന്ന് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ, അയോർട്ടിക് ഡിസെക്ഷൻ, rupture of esophagus, pulmonary embolism. Rupture of esophagus. അതിന്റെ ഓൺസെറ്റിൽ തന്നെ മാക്സിമം പെയിൻ, അതിന്റെ പീക്കിൽ. വോമിറ്റിംഗ് ബിഫോർ പെയിൻ. വോമിറ്റിംഗ് ബിഫോർ പെയിൻ. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വോമിറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പെയിൻ. Then persistent pain for hours. It is non-cardiac. Then how does occur? Pain on excision, that is angina. Pain on swallowing, it is esophageal or oropharyngeal. Very brief pain. That means for seconds, pain for seconds. Then functional agam or hiatus hernia. Then character. Constricting, squeezing. Cardiac pain and angina, myocardial infarction. Esophageal spasm and same ലക്ഷണമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ squeezing pain and constrictive pain. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ടെർഷ്യൽ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠം, ഇസോഫാഗൽ ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതിന് ടെർഷ്യൽ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്നാണ്. അത് അനീമിയ, അക്യൂട്ട് അനീമിയയിലും ഓൾഡ് ഏജിലുമാണ് കാണുന്നത്. ചില വയസ്സന്മാര് സ്ഥിരമായിട്ട് കഞ്ഞിയാണ് കുടിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ കഞ്ഞിയാണ് കുടിക്കാറ് എന്ന് ചില വയസ്സന്മാർ പറയാറ്. കാരണം അവർക്ക് ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടെർഷ്യൽ കോൺട്രാക്ഷൻ. അപ്പം സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ സൗണ്ട്സ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, പെയിൻ ഉണ്ടാവും. അത് ഏതാണ്ട് ഈ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ പോലുള്ള സഫോക്കേഷനും പെയിനും ഡിസ്ട്രസ്സും എല്ലാം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ കഞ്ഞിയായിട്ട് കുടിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ പിന്നെ ചോറായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉരുള ചോറിന് ഒരു സിപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കും. ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഡിസിൻ പരൈറ്റ കാർബ്. Then burning pain. Character of pain ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Burning pain. Esophagitis.
catching pain, pleuritis. Then modality. Excision, emotional stress, cold weather, heavy meal. ഇതെല്ലാം പെയിൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചേന. കഫ് മൂവ്മെന്റ്, ലൈങ് ഡൗൺ, പെയിൻ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ്. ഈസോഫാഗൽ ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആഫ്റ്റർ മീൽ ആയിരിക്കും പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Rupture of esophagus, pain starts after vomiting. Non-spicy food or water ameliorates esophagitis. Sitting and leaning forward, pericarditis. Then what's accompany? Concomitant symptoms എന്ന് പറയാം. Chest pain with sweat, intense sweat, myocardial infarction, intense dyspnea, myocardial infarction, pneumothorax, pulmonary embolism. Fever, pleurisy with effusion, pericarditis. Then hemoptysis, pulmonary embolism with small infarcts. Hemoptysis എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി speed ആയി. Pulmonary embolism. ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫാർട്ടുകൾ പൾമണറി ഏരിയയിലുണ്ട്, ചെസ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ ഓർ ലങ് ഫീൽഡിൽ. Then dysphagia, esophageal problems. Then headache, paresthesia, insomnia, palpitation, anxiety. Neurocirculatory disease. Hematemesis with chest pain. Rupture of esophagus. Then moving your neck. Moving your neck, which
produce chest pain. അതിന്റെ cause intervertebral disc herniation. Then radiation. Pain എങ്ങോട്ടൊക്കെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? Neck, shoulder, occiput, epigastrium and back. Cardiac organ. Also in anxiety. Pain radiate to the tip of the shoulder and neck. Jaw. Pericarditis. Pain radiate to back. Chest pain radiate to back. Dissection of aorta. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓൾസോ ടു തൈ, ബാക്കിലേക്കും തൈയിലേക്കും വരാം. റപ്ചർ ഓഫ് അനൂറിസം ആണെങ്കിൽ, അയോട്ടിക് അനൂറിസം ആണെങ്കിൽ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് തൈയിലാണ്. Intense pain. Then other injuries. Trauma and assault. ഇല്ല സാറേ, അതർ Assault, അടിപിടി. Trauma and assault. അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ മസ്കുലോസ്കെലിറ്റൽ പെയിൻ, നോൺ കാർഡിയാക് ആണ്. അവർ പറയുന്നത് നെഞ്ചുവേദന എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത്. ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പറയുന്നു സ്പൈൻ ടെൻഡർനെസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ടെൻഡർനെസ് ഓഫ് സ്പൈൻ ഓർ വെർട്ടിബ്രേ. സ്പൈനൽ ഡിസീസ് ആയി. Then diabetic mellitus. അവർ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ we have to consider vasculitis. Peripheral vasculitis, it is an autoimmune disease. Degenerative changes of the arteries. Then medicines. തുടർച്ചയായിട്ട് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് എടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വാസ്കുലൈറ്റിസിനൊക്കെ സ്റ്റീറോയിഡ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കോരി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവര് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ പുറം വേദന എന്ന് വരും, പുറത്തുനിന്ന് ചെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു, ചെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാം. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ആണ്. Then oral contraceptive. Deep venous thrombosis and pulmonary embolism. Then any history of recent surgery or long bed rest. It is causative factor of pulmonary embolism. അപ്പൊ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഏതാണ്ട് പ്രധാന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ്ട് സമയം വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.
7 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അതെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. രാജൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജൻ ഡോക്ടർ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണല്ലോ. സ്റ്റാച്യുവിന്റെ മുകളിലാണ്. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി. ഓക്കെ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. യെസ്. ജെയിംസ് സാറ് കണ്ടിട്ട് കാലം കുറയായി. ഞാൻ ക്ലാസ് പൊതുവെ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇത് യൂട്യൂബിൽ മാറി നിൽക്കുകയല്ല, പൊതുവെ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയാണ്. ആണോ? അപ്പൊ നാളെ കയറാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. മനോജ് ഡോക്ടറും മറ്റേ ധനേഷ് ഡോക്ടറും പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡോക്ടറെ മ്യൂട്ടായി പോയി. രാജൻ ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടായി പോയി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ? രാജൻ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ നെഞ്ചുവേദനയെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ നാളെ നസറുള്ള ഡോക്ടർ ക്ലാസ് കയറി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള ധാരണയായിരുന്നു. പക്ഷെ നാളെ യാത്രയിലായിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറിയത്. ഏതായാലും ക്ലാസ് വളരെ നന്നായി. പിന്നെ ഈ ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൂടി ഒന്ന് അറിയാം. ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. നമ്മുടെ സിംഗം വലേറിയാനോ അതിന്റെ മെയിൻ മെഡിസിൻ ആണ്. ഡോക്ടർ അഭിപ്രായത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം. ന്യൂറോ സർക്കുലേറ്ററി അസ്തനിയ സെയിം ആണ്. വേറെ പാത്തോളജിക്കൽ കോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ മയോകാർഡ് ഇൻഫാക്ഷന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കും. അല്ല, സിംഗം വലേറിയാനും മരുന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് പറയണ്ട. സിംഗം വലേറിയാൻ ടിഞ്ചറോ പൊട്ടുന്ന ന്യൂറാളജിയുടെ മെഡിസിൻ കൂടെയാണല്ലോ. മലേറിയാന 200 ഒക്കെ നല്ല എഫക്റ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹെഡേക്ക് ഒക്കെ. ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈൽഡ് ഹെഡേക്ക്, ഭ്രാന്തമായ ഹെഡേക്ക്. പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കിടന്ന് പുഴു ചുരുന്ന പോലെ ചുരുളുന്ന ഒരു കേസ് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിംഗം മലേറിയാന 200. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം. സമയം ഉണ്ടാവും? ആരെങ്കിലും വേറെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ഇല്ല, പറഞ്ഞോ ഡോക്ടർ, പറഞ്ഞോ. അതായത് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വിദേശ യാത്രയാണ്ട് ഒരു പേടി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഏകദേശം ഖത്തർ എടുക്കാറായപ്പോ എനിക്ക് ഒരു സഫോക്കേഷൻ അനുഭവപ്പെട്ടു. ശ്വാസം മുട്ട്. തണുപ്പിലിരുന്നിട്ടാണ് പേടിയുണ്ട്, പോകാനായിട്ട് പേടിച്ചു. ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ അക്കണൈറ്റും മൈമൂലസും മറ്റേ മെഡിസിൻ പോക്കറ്റിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അക്കണൈറ്റ് ആൻഡ് മൈമൂലസ് ആൻഡ് വാൽനട്ട് അടുപ്പിച്ച് കഴിച്ചു. ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് സംഭവം നോർമലായി. ഇടയ്ക്ക് ചൂടുവെള്ളം പോയി എയർ ഹോസ്റ്റസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് ഏതായാലും ഖത്തറിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും സംഭവം പറ്റി. ഞാനാകെ പേടിച്ചു പോയി. സംഭവം കൂടെ ആരുമില്ല. പിന്നെ എവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ കാര്യം കൂടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈമൂലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പേടി, അക്കണായിട്ടും ഒരു പേടിയുടെ തണുപ്പും ഇവിടെ വന്നായിരിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായ കാര്യം കൂടി ഈ വേദിയിൽ പറയുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓക്കെ. പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ ഒന്ന് വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും. കൊക്കോ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. കൊക്ക മെഡിസിൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് സഫോക്കേഷൻ, ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായത് കൂടി. അപ്പൊ അത് മൈമൂലസും ഒരു പേടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ മരുന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഫ്ലോറമഡിയും മൈമൂലസും. പിന്നെ പരിസ്ഥിതി മറ്റും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റേ വാൽനട്ടും കൂടി
ഇതൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ കരുതിയാണ് ഇപ്പൊ എവിടെ പോകുമ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും സംഭവം. ഓക്കെ, സന്തോഷം. ഏതായാലും നിന്ന് കയറിയത് വളരെ സന്തോഷം. ഇനി ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറെ. വാസ്കുലൈറ്റിസും അൾസേഴ്സും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മെഡിസിന് കോക്കൈ ഏത് പൊട്ടൻസി? വാസ്കുലൈറ്റിസ് ആണോ ചോദിച്ചത്? അതെ, വാസ്കുലൈറ്റിസ്. വാസ്കുലൈറ്റിസ് ഒരു ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ്. അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പറ്റും. എനിക്ക് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊക്ക ഏത് പൊട്ടൻസി? കേൾക്കാൻ മേല സാർ, കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, കേട്ടില്ല. അവിടുത്തെ കുഴപ്പമാണോ നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണോ എന്ന് അറിയില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ശരി. വാസ്കുലൈറ്റിസ് ഞാൻ ചികിത്സിച്ചത് പെരിഫറൽ വാസ്കുലൈറ്റിസ് ആയിരുന്നു. ഹിപ്പ് മുതൽ പാദം വരെ സെവറൽ അൾസേഴ്സ്, വളരെ പെയിൻഫുൾ അൾസേഴ്സ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഏതാ അൾസറിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത്? സ്കിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അൾസറൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു, ശീലിച്ചു, ടോപ്പിക് ചർച്ച ചെയ്തു. പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ മെഡിസിൻ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. കൊളസ്ട്രോൾ മെഡിസിൻ, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വിടാതിരിക്കുക ആണ് ആദ്യത്തെ ചികിത്സ. ഏതാണ്? പറാപൊരി, കരി, നോൺ വെജ് ഇതെല്ലാം നല്ല, പിന്നെ KFC ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അവിടെ കുറയണം. ആദ്യം ഡയറ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആക്കുക. അതായത് മാക്രോ ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് കഴിക്കുക. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം. അതാണ് ആദ്യത്തെ മെഡിസിൻ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ. പിന്നെ ഈ കൊക്കയുടെ ഏത് പൊട്ടൻസി എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. കൊക്ക 200. വേണുഗോപാൽ ഡോക്ടർ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. വേണുഗോപാൽ ഡോക്ടർ. സാർ കേക്കാവോ? കേൾക്കാം. നാളായി ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട്. സാറേ, ഞാനാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ്കുലൈറ്റിസിന്റെ, അതെ, അൾസർ, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. വാസ്കുലൈറ്റിസ് കൊണ്ടുള്ള അൾസർ, പെരിഫറൽ. അതെ സാർ, അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അപ്രോച്ച്? എന്തോ അല്ലാതെ സാർ എങ്ങനെയാണ് അത് സാറിന്റെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത കേസ്? അതിന് മെഡിസിൻ വന്നത് നെക്സോമിക് ആയിരുന്നു. അതെ, അതിലാണ് ക്ലിയർ ആയതും ക്യൂർ ചെയ്തു. ശരി സാർ. വേണുഗോപാൽ ഡോക്ടറെ, സാറിനൊരു നന്ദി പറയണേ. വേണുഗോപാൽ ഡോക്ടർ. സാർ, ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഇത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ IFPHലെ ഒരു വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. എങ്കിലും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറാറുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്ന് കയറിയത് ഒട്ടും നഷ്ടമല്ല. കാരണം ജെയിംസ് പോളിന്റെ സാറിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമാണ്. എല്ലാ മേഖലയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സാറ് ടച്ച് ചെയ്യും. അതൊരു നല്ല ഒരു റിവിഷൻ കൂടിയാണ്. പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള DD പല കേസുകളുടെയും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ. എനിക്ക് പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റാറില്ല, കാരണം പലപ്പോഴും ആ സമയത്ത് പുറത്തായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ കിട്ടിയ അവസരം വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, സാറിന്റെ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ ഒരു വിജ്ഞാനപ്രദമായ ക്ലാസ്സാണ്. അത്ര റെഫർ ചെയ്താണ് സാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സാറിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ നന്ദി പറയാം. താങ്ക് യു.
നന്ദി വേണുഗോപാൽ ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും ഇന്ന് നല്ലൊരു ക്ലാസ്, അതൊരു ടീച്ചറും കുട്ടികളും ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ നല്ല രീതിയിലൊരു ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് സാറ് തന്നത്. സാറ് വീണ്ടും വേറെ വിഷയവുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. അത്രയ്ക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെയധികം പ്രയോജനം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ സൂം വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ 1509 വെബിനാർ ഭംഗിയായി നടന്നു. ഇന്നത്തെ സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.